पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शास्त्र विचारणैक निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्णैकपितरौ कमलाताक्षौ। विश्वम्भरौ द्विजवरौ जगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आगम निगम सारौ सृष्टि संहारकारौ वैष्णवकिशोरौ नित्यवृन्दावनस्थौ समन भय विनाशौ पापि निस्तारयन्तौ। भज भज तुम नरे राधिका कृष्ण चंद्रौ। जगदानंद कंदाय प्रणतात्य हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षो शिलाटंक नखालये। तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं। अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. First of all, I am offering my devotional obeisances unto the lotus feet of my spiritual master Vishnupada. Nitya Prabhishtam Vishnupada Astutarasata Sishimat Bhakti Vaibhakti Goswami Maharaj for his causeless mercy, and then the same to the Tirandi Sannyasis, God brothers, Vaishnavas, listeners, etc. Hare Krishna. Then after returning of Mahaprabhu's south tour, gradually devotees came and joined with Mahaprabhu at Sri Kshetra Puri. Remaining in Puri, Mahaprabhu participated all the functions connected with Lord Jagannath happening in Sri Mandira with the devotees. So the devotees from Gaudadesh or Bengal, they also came yearly once. They were coming in the leadership of Shivananda Sen. They were remaining at Puri from summer to end of Kartika. After completing Chaturmasya Vrata, they were returning to their home. Generally, near about 400 devotees were coming along with their wives to meet and participate in chanting and other leelas with Mahaprabhu. But Pratap Rudradeva was very anxious to meet Lord Chaitanya. But this is not the willing of Mahaprabhu. So when
For the first time the devotees came, Sarvabhauma Bhattacharya took the king to the roof of a building and he showed the king, oh, this is Mahaprabhu listening that devotees are coming from Gaudadesh. So to congratulate them, he sent two devotees with garland and sandal paste. First they greeted Advaita Acharya, then respectively other devotees. When Prataparudra Deva saw the devotees having high Vaishnava Teja within them, he became surprised. They were coming, then Sarvabhauma Bhattacharya indicated about them to Gajapati. Advaita Acharya, the respected most for Maharaj, and he is Sriva, and he is so and so, etc. like this. Then the king asked why they are running towards Mahaprabhu's residence, why not they are visiting to Jagannath. Sarvabhauma replied, this is the symptoms of prema. They know that Lord Chaitanya and Lord Jagannath both are one and same. Still then prema is more at Mahaprabhu than Jagannath for them. After meeting with Mahaprabhu, talking with him, along with Mahaprabhu, they will come to see Jagannath. This is their intention. Again, Gajapati asked, why so many Mahaprasadas were taking there? When a person comes to Vishnu Khetra or Dhama, he has to fasting. Why not they are fasting? Why not they are shaving their heads? Instead of this, they are doing their rituals in other way. But Sarvabhauma replied that whatever you argued, that is not the symptoms of prema. That is Vidhi Marga. It is meant for general public. When we have to go to any Dharma or pilgrim centers like Tirthas, we have to shave heads. Because in Padma Purana, it is says that when a person is ready to go to see Vishnu, all the purpose of his body gathers on his head. Then when he becomes shaved headed, all the purpose went away. But here there is no purpose for the devotees. They are eternal parsadas of the Lord. They are always playing, chanting with Mahaprabhu. Again, about fasting, where there is no possibility of taking Mahaprasadas, there is fasting. But here Mahaprasada is always available. So why they will fast? Again, in Shastra, it is advised that as soon as a person gets Jagannath's Mahaprasada, he has to serve it without any hesitation. Prapti matrena bhoktavyam natra kala vicharana. Oh, then Gajapati satisfied that this is Ragamarga. They are doing their
duties in such way. This is love mark manner. This is not the general way. Then they saw the Snana Jatra of Mahaprabhu, Chandana Jatra. Then car festival came. Mahaprabhu told Kasi Mishra and others that you supply us so many clay pots and brooms, so that we will clean Gundicha temple. Before that, all other servants, they were cleaning Gundicha temple. But Mahaprabhu told that this is the duty of the devotees, not servants. When we clean our hat properly, then only Lord will come and sit here. As long as we have Maya, Irsa, Kaman, Krodham, Lord will not come. Bhakti Devi will not sit here. So we have to free from our these impurities in our head. So like this, when we will clean properly the Gundicha temple, then only Baladev, Jagannath, Subhadra, Sudarshan, the four deities will come and they accept their seats happily. So let us clean that area with our devotees. Before this, Gajapati ordered to Sarvabhauma, Kasi Mishra and others that whatever Mahaprabhu wants, you immediately supply them. Whatever he wills, you fulfill their wish. So they are also ready to give pots and brooms. Near about 20 brooms came. So one by one, all the devotees occupied one broom. Then Mahaprabhu told, you do your duty perfectly. I will check up whose dust, etc. are more. I will praise him. I will respect him. For more or less, then he will distribute cakes to others. This is his punishment. Then after dry cleaning with broom, then they brought water from the ponds. Under the guidance and under the leadership of Mahaprabhu, they cleaned the whole Gambhira, then outside, then Natamandapa, then Jagamohana, then the hall, then the boundaries, etc., barandas. Mahaprabhu cleaned the throne of Jagannath as if just like his hat. Like a hat, we have to purify this. Mahaprabhu poured water on the floor and in his own cloth he cleaned it and showed others. Those who are serving perfectly, he was warning them that your service is perfect, your service is good. You teach others so that he will follow you like this. Then once Mahaprabhu was cleaning the throne of the Lord Jagannath, a devotee came and he poured water on the lotus feet of Mahaprabhu and immediately drank in the temple. Mahaprabhu became angry. Although he was satisfied internally, still then he told Swarup Damodar, you see the behavior of your Gaudiya. Inside the temple, he washed my feet and took that feet washing water. I will go to Narka. Is it good? Then Swarup Damodar immediately giving slap, expelled that bhakta. So although Mahaprabhu was the Supreme Lord, still then he was acting like a simple man. But the behavior of artificial Lord is nowadays opposite of Mahaprabhu's behavior. They are ready to declare themselves that we are Lord.
If anybody glorifies Mahaprabhu, you are a supreme person, you are a Krishna, then he was covering his ears. He was not ready to listen his glorification from others. He was only revealing his own form to internal associates, not others, not outside. Outside, he was remaining in a hidden form. So he is known as Channavatar by Prahlad Maharaj. Channa Kalo. O Lord, you are appearing in different species of beasts, such as fish, tortoise, human being, boar, etc. Sometimes also in Kali, you are appearing in a hidden form. That indicates to Gauranga Mahaprabhu. So, after cleaning the Gundicha temple, all became happy. Then Mahaprabhu arranged Kirtana and Prasada Seva. Prasada supplying duty was given to Balinath Patnaik, one of the younger brother of Ramananda Rai. He was supplying Mahaprasada always to the devotees of Mahaprabhu. Then Car festival came. In a Car festival, then Snana Jatra came. In Snana Jatra, the four deities comes to Snana Mandapa. Yearly once, the big deities comes. If there is a necessary of coming Lord Jagannath for any function, then his representative Radha Madan Mohan goes there. They represent for Mahaprabhu. So Radha Madan Mohan is the representative of Lord Jagannath. The huge vast vigrahas, they only once comes out for Snana Mandapa to take a Snana. So in 108 pots of water, mixing with so many scented materials, all the deities were taking bath at that time, and after that 15 days for colorization, they were remaining in Anavasara Gruha. When Mahaprabhu feels the shepherd of the Lord to fulfill this, his idea, he was moving towards Alwarnath. He was seeing Alwarnath, he becomes satisfied. Then after finishing the colonization of all the four deities, then they come to Singhansana, the throne, original seat, to the original seat, and that is called Netra Utsava or Navajauvan Darshan, newly coloring deities. Then after 2 days, Ratha Jatra started. 4 vast chariots are there. In the first, they place Lord Baladeva, then Subhadra and Sudarsana, then at last Lord Jagannath. So yearly once in the month of Ashada Shukla Paksha Ditya, second day of full moon night of each Ashada of every year, Jagannath starts his journey towards Gundicha temple, because Gundicha Mandir or Aichota is his birthplace. The first vigraha were constructed there. Then they came to this huge temple. So before this, he has declared this near Indradimna, that yearly once you will take us to our birthplace.
remaining there for 7 days, again we will return. So this is called Gundicha Jatra. The returning is called Bahuda Jatra, return Jatra. So going, coming, except these 2 days, next 7 days they remain there. 7 plus 2, 9 days car festival. On the day of Dasami, 10th day, they are returning. So what is the internal conception of this car festival? Why we are doing car festival? Because the temple, that temple where you are going throughout the year, that is Dwarka. That is real Dwarka. And there Jagannath is Vasudeva, not Krishna. Vasudeva. जबे देखे जगन्नाथ श्रीराम सुभद्रा साथ तबे चिंते आइलाम कुरुक्षेत्र. Chaitanya Charitamrita says when Mahaprabhu enters into Jagannath temple, when he sees Baladev, Jagannath, Subhadra, Sudarshan, 4 deities, he considered that I have come to Kurukshetra. Who is in Kurukshetra? When solar eclipse was there, all the persons they are gathered in Kurukshetra. The Gopa dynasties, Hastinapura, Kuru dynasties, Jadu dynasties, so many kings, Panchala, Koikeya, etc., Madra, Magadha, from all the places, kings were gathering because Kurukshetra is the proper place, pilgrim center for solar eclipse. It is given in Shastras, it is a pious time for them in this occasion. So, the Gopis, Radharani, along with Lalita, Vishakha, Nanda, Jasoda, all they saw Vasudev. But here, they saw that our Lord is in form of kingly dress, not in cowherd dress. And although they saw there, but they could not desire to arrange their leelas as they were doing in Braja. So they invited the Lord, "Oh Lord, once you step in Braja, so that we will perform our leelas as before." Before going to Mathura, what those leelas were doing, again we will do. So you please come again, return brother. So that is the eternal idea of car festival. So we are inviting those deities to Gundicha temple because Gundicha temple is the birthplace of Lord Jagannath. Similarly, Braja is the original birthplace of Lord Krishna in Gokula Mahavana. Krishna was appeared from the womb of Jasoda, Nanda Maharaj as his father. So like that, the devotees are inviting, "Oh Lord, let you come to Gundicha temple." So Gundicha temple is considered to be Vrindavan. For 7 days, even one day, we will see Lord in Gundicha temple. It is far, far pious than Srimandira darshan. And if you will perform your darshan in evening time, it is unlimited sukruti for you. So 7 days the Lord remains there. And he has given assurance Lakshmi Devi that immediately I will return. They remained there 7 days. So Lakshmi Devi becomes angry upon Jagannath and their Parsadas. So on the 5th day, she comes to Gundicha temple and there he arrests the Parsadas of Lord Jagannath. Then again Jagannath told, no, as soon as possible I will return back. So like this, Mahaprabhu also performing Kirtan at Gundicha temple with his devotees, and all the 7 days they spent chanting, dancing, singing and discussing about Jagannath Leela in cheerful mood. After that, Jagannath returns on Dasami, Vijaya Dasami.
And next day is Ekadashi. Remaining in that chariots for that day, all the deities were decorated in golden ornaments. That is called Sunabesa. Yearly 5 days is recommended for them to decorating in golden ornaments. Out of them, this is one. But all the 4 days inside the temple, and this has been started since the ruling of Kapilendra Deva, the grandfather of Prataparudra Deva. Those who are not able to see the Sunabesa inside the temple, they are allowed to see here outside the temple in the chariots during this just after returning back from Gundicha temple. That is called also Sunabesa, Swarnabesa Darshan. In this way, the car festival is over. Then after that, Janmashtami comes, etc. Whole throughout the year, so many festivals are there. Always Mahaprabhu was going there, and with their devotees, they were chanting and revolving around the Sri Mandira, and they are dancing, etc. Mahaprabhu's Lila, अष्टादश बत्सर प्रभुर नीलाचल स्थिति आपनी आचरी जीवे सिखाइला भक्ति. 18 years Mahaprabhu remained at Puri continuously. He took sannyasa at the end of 24. Next 24, out of 24 years, 6 years he toured the India. 2 years South India, rest 4 years North India, Gaudadesh, etc. And the remaining last 18 years continuously, constantly he remained at Puri and performed all his leelas. His daily leela is divided to two parts. Bahirmukha laya kare nama sankirtana, antaranga laya kare leela aswadana. Those neophyte devotees, externally related devotees, they have no such qualification to enter into Leela Rasa. So taking them during that time, Mahaprabhu was performing Nama Sankirtana only. Nama Sankirtana is allowed for all top to bottom, but for the internal associates, only Madhurya Leela Aswadana is allowed. So in the late night, in the midnight, Mahaprabhu was discussing about Gopi Leela, Braja Leela, Rasa Leela, so many Leelas. Those are performed by the Lord with the Gopis. They were discussed by Mahaprabhu with Ramanandra and Swarup Damodar. Only two persons are allowed, not with others. So many love of symptoms of ecstasy, those were appearing in Mahaprabhu's body, which you cannot find in any shastra. It is very, 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 very rare for jivas. When Mahaprabhu was in the love of ecstasy, bloods were coming from the hairs of his body. Bloods, not sweet, not water. If we are thirsty or if we are tired, waters are coming in forms of sweet. Our body is sweating, but Mahaprabhu's body is bleeding. Is it possible? No medical science will agree with this. It was bleeding, and the joints were disconnected for 8 inches. 8 inches. And the eyes were bigger. All the 32 teeth, they are moving like this. But when he will come to original stage, everything will be as before. The teeth will be connected as strongly, and the bleeding will be ceased, and these connection will be as before, everything as usual.
Is it possible for an ordinary Jivan? No. Because he is Lord. This proves that he is Lord. Whether anybody agree or not, rest honor or not, he has these symptoms are not imaginary, not false. It is given in the Rasa Shastra. Those who have gone through Rasa Shastra, they only knows this, not otherwise. It is only the hidden property of Gaudiya Vaishnavas, Gaudiya Sampradaya. In other Vaishnava Sampradayas also, this is not available. These are the Ramanuja Sampradaya, whether Madhva Sampradaya, Nimbaditya or Vishnu Swami, Balvacharya, etc. They are Nidhi Marga. They are Aishwarya Upasana, not Madhurya. Because this has started from Madhavendra Puri only. He was the proper candidate to start this. After Madhavendra Puri, through Ishwara Puri, it came to Mahaprabhu. Then Mahaprabhu, it spread over the world. As he was Golokapati Krishna. If Mahaprabhu would not appear in this world, who would be able to spread this, propagate this? For this only Mahaprabhu came. That I will go, I will propagate Nama Sankirtana along with Krishna Prema. Because he is Lord, he knows the message of Golaka, of internal forms. Nobody is able. So it is not found in other sampradayas. So in this Prema, Mahaprabhu was always spending his life. 18 years he remained there and propagated their Prema. Yes, it was. மகாபிரபு தென்னிந்தியா சுற்றுப்பயணம் எல்லாம் முடிச்சிட்டு 2 வருஷம் தென்னிந்தியா சுற்றுப்பயணம் போனாரு. முடிச்சிட்ட உடனே திரும்ப பூரி வந்தாரு. பூரி வந்த உடனே அதை கேள்விப்பட்டுட்டு எல்லா பக்தர்களும் கௌட தேசத்துல இருந்து, அந்த வங்காளத்துல இருந்து எல்லா பக்தர்களும் வந்து அவரை வந்து பார்க்கறதுக்காக, தரிசனம் பண்றதுக்காக வர ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப மகாபிரபு பூரியில தங்கி இருந்தாரு. அப்ப எல்லா விழாக்கள்லயும் வந்து கலந்துக்கிட்டாரு. ஸ்ரீமந்திரா, ஸ்ரீ கஷேத்ரா, ஸ்ரீகேத்ரான்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? ஜெகநாத் மந்திருக்கு பேர் என்ன? ஸ்ரீ மந்திர்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா? அல்லது ஸ்ரீகேத்ரா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க. அந்த கோயிலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விழாக்களிலையும் வந்து பங்கெடுத்துக்கிட்டாரு, அவரு கலந்துக்கிட்டாரு மகாபிரபு. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பக்தர்கள் வந்து வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ କୋଳି ରଖୁଛି ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ହେଲା, ସେଇଟା କାଢିଦବ, ମୋର ସବୁ ଢାଳରେ ପାଣି ତତେଇବ, ପାଣି ତତେଇବା ଗଲେ ତୁ ସେଇଠୁ ଫଳ ନେଇକିରି ଦେଇଦେବୁ, ଡାଳିମ୍ବ ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି। ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଠି ଥିବ, କିଏ ନେଇଯିବ ଦେଇକିରି। 400 பேருக்கு யாரு தலைமை தாங்கி வருவாருன்னா, சிவானந்த சென் அப்படின்னு ஒரு பகவானுடைய பக்தர் அவரு. அவர் தலைமையில தான் எல்லாம் வந்து வருவாங்க. அப்படி வரப்ப ஒரு தடவை நிறைய பேர் வராங்க. நிறைய பேர் வந்த உடனே அப்ப பிரதாபுரர் அவர் தான் ராஜா, அந்த பூரி அந்த ஏரியாவுக்கு அவர் தான் ராஜா. அவர் வந்து கேட்கிறாரு, சர்வபவம் பட்டாச்சாரியார்கிட்ட கேட்கிறாரு, இவ்வளவு பேர் வராங்களே, இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. கேட்ட உடனே அப்ப அவர் சொல்றாரு, சர்வபவம் பட்டாச்சாரியார், இப்ப நீங்க இங்க கீழே இருந்து பாத்தீங்கன்னா 400 பேர் இருந்தா எப்படி நமக்கு தெரியும்? அதனால நீங்க வாங்க, அரண்மனைக்கு மேல போயிடலாம், மேல நின்று பார்த்தா தெரியும் யார் யார் எங்க வராங்கன்னு நான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை வந்து மேல கூட்டிட்டு போறாரு. அப்ப அதுக்கு முன்னாடியே இவங்க எல்லாம் வர தகவல் தெரிஞ்ச உடனே மகாபிரபு அவங்களெல்லாம் வந்து வரவேற்கிறதுக்காக நிறைய வந்து பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்புறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து சந்தன் கொடுத்து அனுப்புறாரு, மாலை எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறாரு. எதுக்கு? அவங்களெல்லாம் வந்து வரவேற்கிறதுக்காக. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அவரு மாடி அந்த அரண்மனை உச்சியில இருந்து பாக்குறாரு. அப்ப சர்வபவம் பட்டாச்சாரியர் சொல்றாரு, அங்க வரவர் தான் ஒவ்வொருத்தரா வந்து அறிமுகப்படுத்துறாரு. இவர் தான் வந்து அத்வைதாச்சாரியார்,
மகாபிரபுக்கு ரொம்ப வந்து மரியாதைக்குரியவர், ரொம்ப நெருங்கிய பக்தர் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிமுகப்படுத்துறார். அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரா இவர்தான் வந்து ஸ்ரீவாஸ் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் வராங்க, பண்ணிட்டு நிறைய பேர் வராங்க. அங்க இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தரா வந்து இவர்தான் எல்லாத்தையும் அறிமுகப்படுத்துறாரு ஒவ்வொருத்தரும். உடனே அப்ப வந்து அவர் சொல்றாரு, இப்ப வந்து பகவான் கிட்ட வராங்க அப்படின்னா பகவானை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து விரதம் தானே இருக்கணும். அப்புறம் வந்து ஏன் வந்து இவரு பிரசாதத்தெல்லாம் வந்து கொடுத்து அனுப்புறாரு, பிரசாதம் நிறைய பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறாரு மகாபிரபு. அப்ப அவரு சொல்றாரு, இந்த விதிகள் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சாதாரண ஜனங்களுக்கு தான். இப்ப விதி மார்க்கத்துல வந்து பக்தி பண்றவங்களுக்கு தான் இது. ஆனா வந்து ராக மார்க்கத்துல பக்தி பண்றவங்களுக்கு இது கிடையாது. எப்படின்னா ஜெகநாத் மகாபிரசாதம் அப்படின்னா அது சாஸ்திரத்திலே சொல்லியிருக்கு, அதை பார்த்த உடனே சாப்பிடணும், கொஞ்சம் கூட வந்து டிலே பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை கூட சர்வபம் பட்டாச்சாரியர் ஒரு தடவை காலையில மகாபிரபு பிரசாதம் கொண்டு போவாரு. அப்பதான் அவர் கட்டில இருந்து எழுந்திருப்பாரு. இருந்தாலும் மகாபிரபு வந்து பிரசாதம் கொடுத்த உடனே வாங்கி சாப்பிடுவாரு. ஏன்னா மகாபிரசாதத்தை வந்து ஒரு தடவை கூட வெயிட் பண்ண வைக்க கூடாது, கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் கூட வெயிட் பண்ண வைக்க கூடாது, உடனே சாப்பிடணுமா. அது நீங்க பல்லு விளக்குனாலும் விளக்குலனாலும் உடனே சாப்பிடணுமா, குளிச்சாலும் குளிக்கலனாலும். அதனால வந்து இந்த பக்தர்களுக்கு அது வந்து நியமம் கிடையாது. அது மட்டும் இல்ல, அவர் வந்து பகவான் வந்து அந்த விதிகளை வந்து விதிக்கிறவரே பகவான் தான். அப்ப அவரே வந்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்றப்ப கொடுத்து அனுப்புறப்ப நம்ம வந்து அதை வந்து நிராகரிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு, இப்ப வந்து எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய முடியெல்லாம் வச்சுட்டு வராங்க, நிறைய முடி எல்லாம் வச்சுட்டு வராங்க. அப்ப பிரதாபத்துல இன்னொன்னு கேட்கிறாரு, இப்ப கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து இப்ப பகவானை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நல்லா தலையெல்லாம் மொட்டை அடிச்சுட்டு தானே போகணும், இவங்க ஏன் அந்த மாதிரி அடிக்கலன்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு வந்து சொல்றாரு, அதாவது அதெல்லாம் வந்து சாதாரண வந்து பக்தர்களுக்கு தான். இது வந்து எப்படின்னா, இது வந்து அவரு சொல்றாரு எதுக்கு அப்படின்னா, எதுக்கு இந்த மொட்டை அடிக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவான் விஷ்ணுவை பார்க்கறதுக்கு மொட்டை அடிக்கிறோம் இல்லைங்களா, திருப்பதியிலே கூட நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த தலையில தான் இருக்கணுங்களாம், அந்த முடியல அந்த இதுலதான். அதனாலதான் வந்து அந்த மொட்டை அடிக்கிறதுங்க. அப்ப பகவானுக்கு மொட்டை அடிக்கிறப்ப விஷ்ணுக்கு நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் வந்து போயிடுமாது. அவரு சொல்றாரு, இது எல்லாமே இந்த விதிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா சாதாரண ஜனங்களுக்கு தான், ஆனா வந்து பக்தர்களுக்கு கிடையாதா. இவங்க எல்லாம் பகவானுடைய நித்திய பார்சதாஸ், அவங்களுக்கு இந்த சட்ட விதிகள் எல்லாம் கிடையாதுங்கிறாரு. அப்புறம் இன்னொன்னு, எல்லாரும் வந்த உடனே மகாபிரபுவை பாக்குறதுக்கு போறாங்க. மகாபிரபுவை பாக்குறதுக்கு போன உடனே பார்த்துட்டு அப்புறம் ஜெகநாதரை பாக்குறாங்க. அது கேட்கிறாரு, முதல்ல வந்து பகவானை தானே ஜெகநாதர் தானே பார்க்கணும், அப்ப வந்து இவரையும் வந்து முதல்ல பாக்குறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. இதுதான் பிரேமையினுடைய அடையாளம். அவங்க வந்து மகாபிரபு மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவளை வந்து பிரேமையை வச்சிருக்காங்க அவரு. அது மட்டும் இல்ல, அதாவது இவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், அதாவது இப்ப இவரு யாரு அப்படின்னா மகாபிரபு யாரு அப்படின்னு தெரியும். மகாபிரபுவும் ஜெகநாதரும் ஒண்ணுதான், மகாபிரபுவும் ஜெகநாதரும் ஒண்ணுதான். மகாபிரபு வந்து ஜெகநாதர் உள்ள கோயில்ல இருக்காரு, இவர் வந்து வெளியில இருக்காரு, அதனால ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான். ஆனாலும் வந்து பிரேமை வச்சு பாக்குறப்போ மகாபிரபு கிட்ட தான் அந்த பிரேமை வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு. அதனாலதான் முதல்ல வந்து மகாபிரபு வந்து பார்க்க வராங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்து அந்த விழாக்கள் எல்லாம் நடக்குது, சாண யாத்திரா, அதுக்கப்புறம் சந்தன் யாத்திரா, இந்த ரத யாத்திரா, இது எல்லாமே நடக்குது. எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து மகாபிரபு கலந்துக்கிறாரு. அப்ப இந்த ரத யாத்திராக்கு முன்னாடி குண்டிச்சா மார்ச்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த குண்டிச்சா மந்திரை வந்து சுத்தப்படுத்துவாங்க எல்லாரும். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி மகாபிரபுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா அந்த ராஜாவுடைய வேலையாட்கள் தான் அதை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா வந்து மகாபிரபு வந்து காசி மிஸ்ராக்கிட்ட சொல்றாரு, நான் வந்து இந்த குண்டிச்சா மந்திரம் வந்து நான் வந்து சுத்தம் பண்ணணும், அதுக்காக எனக்கு நிறைய பானையில தண்ணியும் எனக்கு இந்த விளக்குமாறெல்லாம் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அப்ப அவரு சொல்றாரு, இது வந்து அப்ப அந்த காசி மிஸ்ரா சொல்றாரு, அவரும் அந்த டெம்பிள் அந்த இன்சார்ஜ் அந்த ஆபீசரும் சொல்றாங்க, நீங்க வந்து என்ன உத்தரவு போட்டாலும் அதை நிறைவேற்றுறதுக்காக எங்களுக்கு ராஜா உத்தரவு போட்டுருக்காரு, நீங்க கிளீன் பண்ணணும், நாங்களே ஆளா வச்சு கிளீன் பண்றோம், இருந்தாலும் நீங்க வந்து நீங்க சொல்றதுனால நாங்க அதை கேட்டுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது மகாபிரபு சொல்றாரு, இந்த கோயில வந்து இத குண்டிச்சாவை வந்து சுத்தம் பண்ண வேண்டியது பக்தர்களுடைய கடமை. இது வந்து வேலையாட்களை வச்சு செய்யறது கிடையாது. எப்படின்னா
அந்த குண்டிச்சா மந்திரம் நம்ம சுத்தம் பண்றதுன்னு என்னன்னா நம்மளுடைய மனசையே நம்ம சுத்தம் பண்றதுக்கு அது அறிவு சமம். அது எப்படின்னா நம்ம மனசுல என்னென்ன இருக்கு, காம குரோத லோகம் மோக மதம் ஆச்சரியம் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணாதான் நம்ம மனசுல வந்து பகவான் வந்து குடியிருப்பார். இந்த 4 பேரும் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ராவும் சுதர்சனம், இந்த 4 எப்படி இவங்க வந்து நம்ம மனசுல குடியிருப்பாங்கன்னா பகவான் வர்றதுக்கு முன்னாடி சுத்தமா இருக்கணும். எது சுத்தமா இருக்கணும்? பகவான் எங்க வருவாரு? மனசுக்கு வருவாரு. அப்ப அந்த மனசு வந்து சுத்தமா இருக்கும். அதனாலதான் சிக்ஷாஸ்திரத்துக்கு முதல்ல என்ன ஆரம்பிக்கும், ஏதோ தர்ப்பணம் ஆசனம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணா 7 வகையில் அது வந்து நமக்கு பலனை கொடுக்காது. முதலாவது என்னன்னா நம்ம இருதயத்தை அது சுத்தம் பண்ணணும். அது அப்புறம் மகாராஜ் சொல்லுவாரு சிக்ஷாஸ்திரத்துக்கு அப்ப பார்க்கலாம் நம்ம. அப்பதான் வந்து அதுக்குதான் அதனுடைய அறிகுறியாதான் அந்த கோயிலை வந்து அதை சுத்தம் பண்றாங்க. அப்ப எல்லா பக்தர்களுக்கும் வந்து தொடக்கத்தை கொடுக்குறாங்க, எல்லாமே சுத்தம் பண்றாங்க. அப்ப மகாபிரபு சொல்றாரு, நீங்க எல்லாரும் வந்து ஒழுங்கா சுத்தம் பண்ணணும். யாரு வந்து ஜாஸ்தி குப்பையை வந்து சுத்தம் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் ஒழுங்கா பண்ணதுக்கு ஈக்குவல் ஒழுங்கா பண்ணியிருக்காங்கன்னு அதுக்கு வந்து அடையாளம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரியா பண்ணாதவங்க வந்து எந்திக்கிறாரு. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பலி பீடம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஜெகநாத் பலதேவ சுபத்ரா வந்த உடனே அந்த ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கும், அங்க வந்து வைப்பாங்க அந்த விக்கிரகத்தெல்லாம் வைப்பாங்க. வச்ச உடனே அந்த இடத்த மகாபிரபுவே தானே வந்து சுத்தம் பண்ணாருங்க. தன்னுடைய அந்த தன்னுடைய வஸ்திரத்தினாலேயே அதையெல்லாம் வந்து சுத்தம் பண்ணாராம் மகாபிரபு அங்க. அதுக்கப்புறம் அப்ப அந்த கோயிலுக்குள்ளேயே அங்க அந்த குண்டிச்சா மந்திரம், அதுக்கப்புறம் வெளியே நாட்டிய மண்டபம், அப்ப வேற ஒரு சில கட்டடங்கள் எல்லாம் உள்ள இருந்திருக்கு. எல்லாத்தையும் சுத்தமா கிளீன் பண்ணிருக்காங்க அந்த தோட்டம் எல்லாத்தையுமே. அப்ப அந்த கோயிலுக்குள்ளேயே ஒரு அங்க கௌடதேசத்துல இருந்து வந்த ஒரு பக்தர் என்ன பண்றாரு, மகாபிரபுனுடைய அந்த பாதத்தை வந்து தண்ணியால கழுவி அந்த தீர்த்தத்தை வந்து சாப்பிடுறாரு. அப்ப மகாபிரபு உள்ளுக்குள்ள சந்தோஷம் தான், ஏன்னா ஒரு பகவான் அவரு. ஆனா வெளியில எப்படின்னா கோயிலுக்குள்ள வந்து பகவானுக்கு மட்டும்தான் மரியாதை, மத்தவங்களுக்கு மரியாதை பண்ணக்கூடாது. நம்ம மனசுக்குள்ள பண்ணலாம் அது. அப்ப மத்தவங்களுக்கு அது நம்ம வந்து, ஆனா இங்க மகாபிரபு எப்படி இருக்கிறாரு, ஒரு மறைமுக இதுலதானே இருக்கிறாரு. அதனால மத்தவங்களை ஏதாவது நினைச்சுக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுரூப தாமோதர்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி கோயிலுக்குள்ளேயே பாருங்க இந்த பக்தர் எப்படி பிஹேவ் பண்றாரு, இது சரியில்லை. ஏன்னா இப்படி வந்து என்னுடைய பாதத்தை கழுவி அந்த தண்ணியை குடிக்கிறாரு, இதனால நான் தான் நரகத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சுரூப தாமோதர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு அரை அரைஞ்சி வெளியே கொண்டு விடுறாரு. ஆனா உள்ளுக்குள்ள மகாபிரபு வந்து சந்தோஷம் தான் பண்றாரு. ஆனா வெளியில வந்து எப்படின்னா ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு ஆள் மாதிரி தான் காட்டிக்கிறாரு தன்னை. அப்ப ஆனா இப்ப சொல்ற மகாராஜ் சொன்னாரு, ஆனா இப்ப அவரு ஏன்னா அவர் உண்மையான பகவான் வந்து தன்னை பகவான் அப்படின்னு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டாரு. ஆனா இப்ப வந்து சாதாரண ஆட்கள் கூட ஒரு சில சித்தி தெரிஞ்சதுன்னா நான் தான் பகவான் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் அப்படின்னு சொல்லி மகாராஜ் சொன்னாரு. அப்ப அவரு மகாபிரபு எப்படின்னா, அதாவது எல்லாருக்குமே தன்னுடைய ரூபத்தை வந்து காட்ட மாட்டார், தன்னுடைய அந்த உண்மையான ஒரு சொரூபத்தை. அது தன்னுடைய அந்தரங்க பாசத்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அதை காட்டுவார், நான் யார் அப்படின்னு வந்து காட்டிக்குவார். ஏன்னா இந்த கலியுல அவர் வந்து மறைமுக அவதாரம் தான் அவரு. அப்ப அதனாலதான் பிரகலாத் கூட சொல்றாரு சன்ன கலவு அப்படின்னு. அப்படின்னா அவர் சொல்றாரு, பிரகலாதர் நீங்க வந்து 3 யுகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா சத்திய கிரேதா துவாபர யுகத்துல நீங்க வந்து பல அவதாரங்கள் எடுக்கிறீங்க, மத்ஸ்ய கூர்ம வராக வாமன நரசிம்ம பல அவதாரங்கள் எடுக்கிறீங்க. ஆனா ஒரு சில நேரத்துல கலியிலையும் அவதாரம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பிரகலாதர் வந்து தன்னுடைய பிரார்த்தனையில வந்து சொல்றாரு பகவான் கிட்ட. அதுல கூட சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு இந்த வார்த்தையை சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி இருக்காருன்னு சொன்னாரு. அப்ப இந்த குண்டிச்சா மார்ஜனம் இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க. அப்ப வாணிநாத் பட்நாயக் அப்படின்னு அவர் வந்து ராமானந்த ராயருடைய சகோதரர். அவருக்கு தான் அந்த பக்தர்களுக்கு எல்லாத்தையும் மகாபிரசாதம் கொடுக்கறதுக்கு வந்து மகாபிரபு வந்து உத்தரவு போடுறாரு. அப்ப எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்குறாங்க அவங்க. அப்ப ஸ்நான அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்நான யாத்திரை அப்ப ஒண்ணு நடக்குது. அதாவது வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வந்து அந்த ரத யாத்திரை அப்ப 4 டேட்டையும் வெளியில கொண்டுட்டு வருவாங்களாம். இதுக்கு வந்து அந்த ஸ்நான யாத்திரையை வந்து பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி எப்படின்னா மற்ற விழாக்களில் எல்லாம் அவருடைய உற்சவ மூர்த்தி மாதிரி ராதா மதன் மோகன் அதை தான் வந்து வெளியில கொண்டுட்டு வருவாங்களாம். ஆனா இந்த ஸ்நான யாத்திரை அப்ப எப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் தெய்வத்தையே கொண்டுட்டு வந்து வெளியில வச்சு அவங்க வந்து இது பண்றாங்க, அந்த குளிக்க வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த பெஸ்ட். அப்ப வந்து 108 பானையில தண்ணி கொண்டுட்டு வந்து அதுல நிறைய வாசனை திரவியங்கள் எல்லாம் வந்து கலந்து
அவங்க வந்து அவங்க 4 பேருக்கு வந்து அவங்க வந்து அபிஷேகம் மாதிரி பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் 15 நாட்கள் வந்து தரிசனம் கிடையாது. ஏன்னா அப்படிதான் சொல்லுவாங்கல்ல, ஜெகநாதருக்கு வந்து உடம்புக்கு சரியில்லாம போயிடுது, அதனால உள்ள வைத்தியர்கள் வச்சு அவருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த நேரத்துல கிடையாது. ஆனா மகாபிரபு எப்படின்னா ஜெகநாதர் வந்து டெய்லி பார்த்தாலும் அதனால வந்து அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவார். அப்ப என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவர் அலர்நாத் போயிடுவார் அந்த அந்த டைம்ல. அதனாலதான் பாருங்க, அந்த ரத யாத்திரை டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்நான யாத்திரை முடிஞ்ச உடனே கூட்டம் நிறைய இருக்கும் அலர்நாத்ல. அப்ப திரும்பவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த 15 நாள் முடிஞ்ச உடனே திரும்ப அவர் வந்து அந்த அவருடைய பலிபீடத்துக்கு வந்துடுவாரு. அதுக்கு பேரு நேத்திர உற்சவம் அப்படின்னு சொல்லி மகாராஜ் வந்து சொன்னாரு. அப்ப இது முடிஞ்ச உடனே 2 நாளைக்கு அப்புறம் ரத யாத்திரா நடக்கும். ரத யாத்திரா ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் திருத்தியா செகண்ட் மீன்ஸ் துதியா. அப்ப வந்து அந்த 2வது திதி, அந்த துதி அன்னைக்கு வந்து அது ஆரம்பிக்குங்களா. அன்னைக்கு வந்து ஆரம்பிச்சதுன்னா அப்ப வந்து ஆசாட சுக்லபக்ஷ இதுல அந்த 2வது திதி, அதாவது ஒரு சுக்லபக்ஷம்னா வளர்ப்புறைன்னு இப்படி அமாவாசைக்கு அடுத்தது என்ன வரும், பிரதமை வரும், அதுக்கப்புறம் துதியை வரும் இல்லைங்களா. அந்த 2வது திதியில அங்க இருந்து கிளம்புவாருங்களா ஜெகநாத். அங்கிருந்து கிளம்புன உடனே அங்க குண்டிச்சா மந்திர் போவாரு. இது என்ன அப்படின்னா, இந்த முதல் ஜெகநாத் வந்து அப்பியர் ஆனதே குண்டிச்சா மந்திர் தான், உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அந்த வந்து தாரு பிரம்மனா அந்த கடல்ல வருவாரு. அப்ப அந்த டெய்லி எடுத்து ஒரிஜினலா முதல்ல பண்ணதே பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க குண்டிச்சா மந்திர்ல தான். யார் இந்த வந்து ராஜாவா இருக்கிறப்ப அங்க பண்ணது. அப்ப ஜெகநாதருடைய அந்த அவதார இடம் வந்து அதுதான் குண்டிச்சா மந்திர். அப்ப அவரு இந்திரஜும்னன் அப்படியே சொல்லியிருக்காரு, வருஷத்துல ஒரு தடவை என்னங்க கொண்டுட்டு வரணும். ஏன்னா அங்க அந்த விக்கிரகத்தை பண்ணி அவங்க கொண்டு போய் அங்க வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணிடுறாங்க அந்த ஸ்ரீமந்திர்ல. அதனால வருஷத்துல ஒரு தடவை இங்க வந்து கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்போ ஒரிஜினலா முதல்ல அந்த தேர் வந்து ஸ்ரீமந்திரா நம்ம ஜெகநாத் மந்திர்ல இருந்து குண்டிச்சா மந்திருக்கு போறது வந்து குண்டிச்சா யாத்திரா. இதே வந்து ரிட்டர்ன் திரும்பி வருது இல்லைங்களா, அது பகுல யாத்திரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுன்னு சொன்னாரு. அப்ப 7 நாட்கள் வந்து குண்டிச்சா கோயில்ல வந்து பகவான் அங்க இந்த ஜெகநாதர் வந்து ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா 4 பேர் அங்க இருப்பாங்க. அப்ப திரும்பவும் தசமி அன்னைக்கு அவரை வந்து திரும்பவும் இங்க கூட்டிட்டு வந்துருவாங்க. இப்ப இது வந்து அப்ப ஏன் வந்து இந்த ரத யாத்திராவை நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. அதாவது இந்த ஸ்ரீமந்திரா அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா துவாரகா. நம்ம வருஷம் முழுசும் போய் நம்ம இது பண்றோம் இல்லைங்களா, தரிசனம் பண்றோம் இல்லைங்களா, இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் அந்த பெரிய கோயில் அது வந்து துவாரகா. அங்க வந்து பகவான் வாசுதேவரா இருப்பார். இதே பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து இதே நம்ம வந்து இந்த ஜெகநாதரை வந்து அவர் பாக்குறப்ப எப்படின்னா அங்க போய் ஒரு தடவை என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாரும் இங்க ஜெகநாதரை பாக்குறப்ப அவருக்கு என்ன வரும்னா மகாபிரபுக்கு ஞாபகம் குருக்ஷேத்ரா ஞாபகம் வரும் அவருக்கு. ஏன் தெரியுங்களா, குருக்ஷேத்ராவில இந்த சூரிய கிரகணத்தப்ப எல்லாரும் அங்க ஒண்ணு கூடுவாங்க. யாரு எல்லாருமே எல்லா என்ன சொல்றது டினாஸ்டி அப்படின்னா எல்லாருடைய தமிழ்ல என்ன மாத்தாடி டைனாஸ்டி அப்படின்னா அதாவது எல்லா விதமான ஒரு அந்த இதுவும் இந்த குரூப்பும் இப்ப குரு டினாஸ்டி யது டினாஸ்டின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அது வம்சம், எல்லா வம்சத்தினரும் அங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒண்ணு கூடுவாங்க அங்க. ஏன்னா அந்த நேரத்துல அந்த சூரிய கிரகணத்தப்ப அந்த குருட்சேத்ராவில அங்க ஒரு சில குளமெல்லாம் இருக்கு, பாண்டு, அதுல வந்து நம்ம நீராடணும் அப்படின்னா ரொம்ப 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 விசேஷம். அதனால எப்படின்னா எல்லாருமே வராங்க. இப்போ வந்து யசோதாமா வராங்க, நந்த மகாராஜ் வராரு, ராதாராணி வராங்க, எல்லா கோபியர்கள் வராங்க. அதுக்கப்புறம் துவாரகாவில இருந்து எல்லாருமே வராங்க, எல்லாம் கிருஷ்ணர் வராரு, எல்லாருமே அங்க இருக்கிறாங்க. அப்ப ஆனாலும் இந்த கோபியர்கள் எப்படின்னா அங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வாசுதேவரா இருக்கிறாரு. அவரு கூட இந்த நம்ம இதே மதுராவுக்கு முன்னாடி அவர் விருந்தாவனத்துல இருக்கிறப்ப பண்ண லீலைகள் எல்லாம் வாசுதேவர் அந்த பாவத்துல பண்ண முடியாது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா விருந்தாவனத்துக்கு நீங்க வாங்க, ஏன்னா அவங்க கூட வந்து நாங்க வந்து லீலைகளை பண்ண ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குருட்சேத்ராவில இருந்து விருந்தாவனத்துக்கு அவரை வந்து தேர்ல வச்சு கூட்டிட்டு வருவாங்க, கோபியர்கள் எல்லாம் இழுத்துட்டு வருவாங்க. அதுதான் அந்த ரத யாத்திரா. அப்ப வந்து ஸ்ரீமந்திரில இருந்து குண்டிச்சா போறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவானை வந்து விருந்தாவனத்துக்கு கூட்டிட்டு வரதா அர்த்தம். அப்ப குண்டிச்சா மந்திர் வந்து விருந்தாவனம் தான். அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னாரு,
அதாவது இப்ப நம்ம அந்த குண்டிச்சா மந்திர வந்து நம்ம பகவான் இருக்கிறப்ப அங்க பார்த்தா தரிசனம் வச்சோம்னா, இப்ப ஸ்ரீ மந்திர்ல தரிசனம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதை விட பல மடங்கு வந்து நமக்கு வந்து அது ரொம்ப வந்து விசேஷமானதுங்களா. அதுவும் சாயந்தர நேரத்துல நம்ம தரிசனம் பண்ணா இன்னும் ரொம்ப 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 விசேஷங்களா அது. அப்ப பகவான் வந்து அங்கிருந்து ஸ்ரீமந்திர்ல இருந்து ரத யாத்திரை வரப்ப லட்சுமி தேவி கிட்ட சொல்லுவாரு, நான் ஒரு 2 நாள்ல வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா போய் அவர் அங்கேயே இருந்துடுறாரு. அப்ப லட்சுமி தேவி கோபத்துல போறாங்க. Next day she will go and break the ரத்தம். 5th day happens. அப்ப வெயிட் பண்ணி பார்ப்பாங்க, அவர் வந்து வரல. அங்க போன உடனே அவங்க வந்து ரொம்ப கோபத்துல போவாங்க லட்சுமி தேவி. அங்க போயிட்டு அந்த ரதத்தை எல்லாம் உடைச்சு போட்டு வந்துருவாங்க. அப்பயும் ஜெகநாதர் வரமாட்டார், 2 நாள் கழிச்சுதான் வருவான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்ப திரும்பவும் தசமி அன்னைக்கு கூட்டிட்டு வருவாங்க. இங்க வந்து டெம்பிள் கிட்ட வருவாங்க. அதுக்கு அடுத்த நாள் ஏகாதசி அன்னைக்குதான் பாத்தீங்கன்னா அந்த டேட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த தங்க இதனால அலங்காரம் பண்ணுவாங்க, தங்க கவசத்தினால. அது 5 தடவை பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தங்க இது கவசம் போடுவாங்க. அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொன்னாரு சொனார் பேசா அப்படின்னு சொல்றது. சொன்னார்னா தங்கம், உங்களோட சொன்னார் கௌரங்கன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி. அப்ப மிச்சம் 4 நாள் உள்ள நடக்குங்களாம். அப்ப எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சில ஜெகநாத் கோயிலுக்குள்ள போக முடியாது, எல்லாரும் பாக்குறதுக்காக அப்படி அதுக்காக தான் வந்து வெளியில அந்த ஒரு நாள் அங்க பண்ணுவாங்களாம். அப்ப நிறைய அங்க வந்து வேற சில இதெல்லாம் கூட நடக்கும். லட்சுமி தேவி கோபமா வருவாங்க. அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் இந்த ஜெகநாதருடைய இவங்களெல்லாம் செக்யூரிட்டி எல்லாம் அரெஸ்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய ரொம்ப ஒரு விசேஷமான இதெல்லாம் அங்க நடக்கும். அப்ப இந்த இது ரத யாத்திரா முடிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது ஜென்மாஷ்டமி எல்லாம் வரும். இப்படி நிறைய விழாக்கள் எல்லாம் அங்க இருந்து வந்த பக்தர்கள் எல்லாம் பகவான் கூட சேர்ந்து கலந்துக்கிட்டு ரொம்ப வந்து ஆனந்தப்படுவாங்க. அப்ப மகாபிரபு 18 வருஷம் பூரியில இருந்தார். 18 வருஷம், முதல் 24 வருஷம் சன்னியாசம் வாங்குற வரைக்கும் அவர் வந்து இங்க நவதீப்ல இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் வந்து தென்னிந்தியா எல்லாம் போனாரு. அப்புறம் 4 வருஷம் பாத்தீங்கன்னா வட இந்தியா பக்கம் எல்லாம் போனாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து 18 வருஷம் வந்து அங்க இருந்தாரு. அங்க இருந்து நிறைய லீலைகள் எல்லாம் பண்ணாரு. அந்த லீலைகள் தினமும் 2 வகை அப்படிங்கலாம். ஒண்ணு வந்து பகிரங்க, இன்னொன்னு வந்து அந்தரங்க லீலை. பகிரங்கன்னா வெளிப்படையா பண்றது. அது வந்து சாதாரண ஜனங்களுக்கு எப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது. நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது, எந்த குவாலிபிகேஷனும் தேவையில்லை, எல்லாருமே பண்ணலாம். ஆனா வந்து இந்த அந்தரங்க லீலைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாதுர லீலா இதெல்லாம் அவர் எல்லாத்துக்கிட்டையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டாரு. 2 பேரு, ராமானந்தராய், சொரூப தாமோதர் இருக்க மாட்டாங்க. சொரூப தாமோதரை வந்து எப்படின்னா அவர் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவர்னா அவர் 2வது சைத்தன்யர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு சொரூப தாமோதர் வந்து இப்ப வந்து ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு பக்தர். அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப அந்த பகல் போனா வந்து இந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு தரிசனம் கொடுப்பாரு, நாம சங்கீர்த்தனம் நடக்கும். இரவுலதான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட் நைட்ல தான் இந்த மாதிரி அந்தரங்க லீலைகள் எல்லாம் அவர் வந்து விவாதம் பண்ணுவாராம். அப்ப மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஒரு பரவச நிலையிலேயே இருப்பாருங்களா. அப்ப ரொம்ப பரவசம் அடைகிறப்ப அவர் அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மயில் இந்த துவாரம் இருக்கு இல்லையா, இதுல இருந்து நமக்கு எல்லாம் வேர்வை வரும். நம்ம கோபம் வந்தாலோ அல்லது ரொம்ப உஷ்ணமா இருந்தாலோ அல்லது டென்ஷன் ஆனாலோ வேர்வை வரும். ஆனா மகாபிரபுக்கு ரத்தம் வருதுங்களாம். அப்புறம் அந்த பரவசத்துல இருக்கிறப்ப கை காலெல்லாம் அப்படி நீண்டு போயிடுங்களாம். நம்ம கூட அலர்நாத்ல பாருங்க, இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கீழே விழுந்துருப்பாரு, அந்த இம்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அப்படி எப்படின்னா உடம்பே அப்படி உருகி போயிடுவான், மெல்ட் ஆகி போயிடுவான் அவருக்கு. அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் பரவசத்துல இருப்பாரு. அவர் ஜாயிண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பல்லெல்லாம் அப்படியே ஆட ஆரம்பிச்சிருவான். திரும்ப ஒரிஜினல் இதுக்கு வரப்ப எல்லாமே சரியாயிடுங்களாம். அப்ப நிறைய தடவை இந்த மாதிரி நடக்குங்களாம். இப்ப வந்து இத வந்து எல்லாராலையுமே இதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது, இந்த ரசசாஸ்திரம் படிச்சவங்களால மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் மகாராஜ் வந்து சொன்னாரு. ஏன்னா இந்த பிரேம பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய கௌடிய சம்பிரதாயத்துக்கே உரிய ஒரு வந்து பொக்கிஷம். இது எல்லாருக்கும் மற்ற சம்பிரதாயத்துல கிடையாது. இப்ப ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ராமானுஜாச்சாரியர், வல்லபாச்சாரியர் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. இப்ப நிம்பாக்கர் இவங்க எல்லாம், ஈவன் மத்வ ஆச்சாரியர் வரைக்கும் கூட அது கிடையாது. இதை வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சவர் யாரு அப்படின்னா மாதவேந்திர பூரி தான் அப்படின்னாரு. அதுக்கு பின்னாடிதான் இந்த பிரேம பக்தின்னா என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஆரம்பிச்சது. அது மகாபிரபு வந்து முழுவதுமாக பாத்தீங்க அப்படின்னா அது மாதவேந்திர பூரி கிட்ட இருந்து ஈஸ்வர பூரி கிட்ட இருந்து மகாபிரபு. அப்ப அந்த மாதவேந்திர பூரிக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிரேம பக்தியை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. அப்ப மகாபிரபு வந்து முழுமையா எல்லாருக்கும் வந்து அதை வந்து கொடுத்தாரு. அப்ப மகாபிரபு வரல அப்படின்னா
இந்த பிரேம பக்திங்கிறத நம்ம யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது. அதனால இந்த கௌடி சம்பிரதாயங்கிறது சாதாரண சம்பிரதாயம் கிடையாது. அதனால மகாபிரபு சைத்தன்ய சரிதாமிரதமே பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை, பாரவதம் இது எல்லாம் காட்டிலும் உயர்ந்தது. இது எப்படின்னா ஒரு டாப் லெவல் சாஸ்திரா. இது நிறைய தடவை சாதுக்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும். நிறைய தடவை கேட்டு ஜபம் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம சேவை பண்ணாதான் இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியும். இல்லைன்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது. நான் முழுசும் சொன்னேன்னு தெரியல, முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன். So remaining at Jagannath Puri, Mahaprabhu performed so many interesting leelas. Out of them we are going to explain one by one. Once Advaitacharya wanted to offer Mahaprasada to Chaitanya Mahaprabhu. So he hoped that let Mahaprabhu come alone without any associate. But there 10 sannyasis were there and other devotees were there, some grihasthas, etc., etc. But Advaita Acharya's intention is different. So he invited Mahaprabhu, "Oh Lord, in this day you come to take prasad in my house." So Mahaprabhu agreed. Then Mahaprabhu took his Madhyana Lila in Mahodadhi, the ocean at Puri, along with other sannyasis. So Advaita Acharya thought that if other devotees will come with Mahaprabhu, then I will not be satisfied. I will not get the proper happiness. Lord may not be pleased. So he tried to honor Mahaprabhu alone. So at that time, heavy rain and the storm started. Nobody could see others face to face. Then those who have gone to take bath in the ocean, they immediately returned back without associating with others. Then Mahaprabhu also came lonely to Advaita Acharya's house due to the cloudy climate. Then Advaita Acharya became happy and in a cheerful mood he offered Mahaprabhu whatever he has brought in his house. Then after offering Mahaprasada, he started glorifying to Indra. Then Mahaprabhu smiled and told, "Why were you glorifying to Indra?" No, you do not think about that. I will do in my way. Mahaprabhu told, "Yes, I could know your intention. Your intention was that I should come alone without any associate so that you can serve properly." So that Indra started when storm rain to disturb others, then you became pleased and now you are glorifying the Lord. This is your will. So once this was happened, another day, Godadhar Pandit was the disciple of Pundalika Vidyanidhi. So Godadhar Pandit was there at Puri. He has come with Mahaprabhu from the beginning. So Godadhar Pandit said, "Mahaprabhu, O Lord, I have forgotten my Diksha mantra." Mahaprabhu told, "You have revealed this before anybody. So what shall I do? Now please you give." "No, I cannot give. It will be given by your Gurudev only.
And now Pundarika Vidyanidhi is coming, you wait. Then Pundarika Vidyanidhi came. Though once Odhana Shashti came, there are 12 principal ceremonies occurs in Jagannath temple. That is called Dwadasa Mahajatra. Out of them, Odhana Shashti or Pravarana Shashti is one of them. What is this? In the month of Margashirsha, Shukla Paksha, Shashti, 6th day. All the deities were covered with woolen and like that, other mufflers, caps, sweaters to prevent cold. So this is called Odhana Shashti. So on that day, all the devotees along with Mahaprabhu went to see that function, and there they performed Kirtana and they returned back. On the way, Swarup Damodar Goswami and Pundarika Vidyanidhi were talking each other in a cheerful mood. Both are close friends. Swarup Damodar and Pundarika Vidyanidhi. So Pundarika Vidyanidhi discussed in a smiling way with Swarup Damodar that in Orissa, the analysis of Vedas, Puranas, Smriti Shastras are more and more. There are so many Vedic scholars are here. So why they are doing anti-scriptural behavior? Swarup Damodar told what happened. You see, today the servitors of Jagannath, they used to cover the body of the deities with mandua vastra. Without washing that cloth, they applied to the deities. Why? Now Jagannath is Brahma, whatever he wants, he can do. Jagannath is Brahma, but these servitors are also Brahma. In this way, they were discussing in a joking mood. Then he came back. Pundarika Vidyanidhi remained in his residence, and Swarup Damodar went to Mahaprabhu. In the late night, not late night, at the end of the night, Mahaprabhu in the form of Jagannath and Baladeva in a dream started slapping Pundarika Vidyanidhi. Strong slapping up to 48 minutes. 48 minutes. Slapping more and more and more and more, the cheeks swallowed. Pundarika Vidyanidhi told weepingly, "Oh Lord, why are you beating me? What offense I committed? Your offense is very serious. As you criticized me, along with that my servitors. You are such a fellow. You immediately return back to your home. If you afraid of that, your caste will go away. There is no caste creed, nothing, no scriptural behavior is going on. Then you go away from this place. Don't criticize me, my servitors." Immediately they disappeared. So weepingly, Swarup Damodar, Pundarika Vidyanidhi slept, and he woke up in late time. Then Swarup Damodar came to visiting to see Lord Jagannath in the morning. He saw Pundarika Vidyanidhi is still now sleeping. It is too late. You are sleeping now. No, you are come, you come. As your cheeks are swallowed. What is the event? You come inside, I will tell you. When we were discussing in a joking mood about this in the dream, the Lord has just slapped me and told like this: "Oh, you are such a fortunate. You have got the touch of the Lord's
hand. So many persons are doing mistakes. To whom Lord is correcting? Huh? Age is your age, his eternal associate. Lord is advising it. It's not possible for all. You are such a person. Even the impression of a ring is there. Eh? So Lord is, once he was shouting, cryingly, oh, where is my father Pundarika, father Pundarika, father Pundarika? But now he is slapping, giving slaps. You see, this is the rule of Lord. This is the symptom of bhakti. Whoever he may be, father or mother or any respected person, if he is performing anti-devotional duty, immediately he must be punished. Immediately. Bhakti is such a cult. Pundarika Vidyanidhi, who is Pundarika Vidyanidhi? In Krishna Lila, Pundarika Vidyanidhi is father of Radharani. There he is father. Here also Mahaprabhu was addressing his father, but he is punished to father in a dream. Lord is not able to tolerate anti-devotional activities. No. Bhakti anukula matra karyer svikar. Advaita Acharya was also father. Because Advaita, when Mahaprabhu, the age difference between Advaita Acharya and Mahaprabhu 51 years. Advaita Acharya is 51 years elder to Mahaprabhu. That means Advaita Acharya is remained in father's position, in spiritually and materially also. His age was equal to Jagannath Mishra, then he is considered to be father first. Spiritually, he was a disciple of Madhavendra Puri, not Ishwara Puri. He was not God brother of Mahaprabhu. He was a God brother of Ishwara Puri. In this way, he was also father. Still then what happened, you see. Advaita Acharya had a son, Achyutananda. Always Mahaprabhu was loving and embracing to Achyutananda. He was telling, we are brothers. We are both brothers. Eh? That means Advaita Acharya is a father. In Jagannath Puri, once Mahaprabhu asked to Advaita Acharya, oh, Mahaprabhu was addressing him as Nada. Oh, Nada, Nada. Eh? In a joking mood. Then Srivas Pandit was there. Then Mahaprabhu asked to Advaita Acharya, how you seems to Srivas Pandit? Eh? In which way you consider Srivas Pandit? No. He asked Srivas Pandit. Advaita Acharya was also father. Srivas Pandit was also considered father. Eh? When 2 days before I have described when Mahaprabhu was chanting with their associates in Srivas Pandit's house, Srivas Pandit's son died. After the death of his son, Mahaprabhu declared before Srivas Pandit that I and Nityananda Prabhu became now your son. Don't be sorry in the death of your son. We are your sons. That is considered that Srivas Pandit is father also. Srivas Pandit, Pundarika Vidyanidhi, Advaita Acharya, all are in father stage. And once Mahaprabhu asked to Srivas Pandit, not Advaita Acharya, oh Srivas, how Advaita Acharya seems to you? In which way you consider Srivas Pandit? In what form? Advaita Acharya replied, Srivas Pandit replied that he may be Advaita Acharya, may be Sukha or Prahlada. Sukadeva Goswami or Prahlada Maharaj. Immediately Mahaprabhu slapped a strong slap to Srivas. What did you reply? My Advaita Acharya is equal to Sukadeva and Prahlada. No, it is not possible. Sukha is yesterday's boy. Yeah? You are comparing my Advaita Acharya with Sukha and Prahlada. No. So he again raised up with a stick to beat him. Then Advaita Acharya caught it. No.
don't beat him. Then Mahaprabhu explained that Shiva's Advaita Acharya cannot be compared with Sukadeva and Prahlada. Why? Advaita Acharya is a combination of Mahavishnu and Sadasiva. Who is Mahavishnu? Eh? Not the Vishnu who is lying in the milk ocean. Not even Brahma's father. There are three Vishnu forms are there. Vishnustu Trini Rupani Purusakhyani Atho Vidu. Ekam tu Mahata Srashtum, Ditiyang tu Anda Sanstitam, Trutiyang Sarvabhutastam, Tani Gyatma Vimuchati. The first Vishnu is considered as Mahavishnu. Jagruhe Paurusang Rupam Bhagavan Mahadadi Vihi Sambhutam Sodasam Kalam Lokama Sisru Adu Sisru Kaya. This is Bhagavad quotation. So when Krishna wants to create material world, he takes the form of Mahavishnu, first Vishnu, who is the part of Sankarsana. So he deluded, from him the Avyakta Maya comes into Vyakta form, the unmanifested nature changes to manifested form. Always Maya is converted herself to create cosmic manifestation. And from his body, innumerable universes are coming. He is considered to be the primeval creator of the Brahmandas. So he is Mahavishnu. And when after innumerable Brahmandas, they were floating on the causal ocean. And the same Mahavishnu enters in another second form in individual Brahmandas and becomes Brahma's father in the second form. When Brahma creates in 14 planets, then the part of second Vishnu becomes Brahma, Shiva, and the third Vishnu, who is the maintainer of the universe, and he remains in your heart. Third Vishnu is considered Paramatma, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha. So Advaita Acharya is incarnation of first Vishnu, not the second, third. First. Second is Sadasiva. There are two forms of Shiva, Shiva and Sadasiva. With Durga, who is residing in Kailasa mountain, he is Shiva. The annihilator of the destructor of this universe, Sangharakarta. Srushti, Sthiti, Pralaya. Srushti is by Brahma, Palana is by Vishnu, and Pralaya is by Shiva. But Sadasiva is different from Shiva. In Chaitamrita it is stated, Ananta Brahmande Rudra Sadasiver Ansa. These Shiva is Rudra. These are the parts of Sadasiva. Sadasiva is five-headed. He is equal to Vishnu. But Shiva is servant of Vishnu. Sadasiva and his wife Durga is equal to Lakshmi. They are worshipped outside this universe. So Advaita Acharya is a combination of this first Vishnu, Mahavishnu and Sadasiva. How can he be compared to Sukha and Prahlada? Sukha and Prahlada are jivas. So immediately Mahaprabhu became angry. And he administrated to Shiva's Pandit as a son. Although he was considered a father, he punished and advised him as a son, because really Lord is the father of all the fathers. Pita hamasya jagatu mata dhata pita maha tomevo pita cha mata tomevo. Like this, you see how even there in father's stage, Mahaprabhu was punishing them. Srivas Pandit Pundarika Vidyanidhi. Again,
chanting and dancing in Sipa's point, although inspired in this. Although he was in a stage of guru, still then he considers himself as the dasa of Mahaprabhu. So always he was very sorry mood. I am very old and Nimai Pandit is very young, strong. I am not equal to him. By force he was taking always my feet just to what to do. I have to teach him. I have bhakti. I may not be, I have such a muscle power, but I have a bhakti. I will teach him. He went to Shantipur with Haridas Thakur and started explaining Yoga Vasishtha Ramayana. Yoga Vasishtha Ramayana is a non-Vaishnava book, an Advaitavada book. So he started there teaching others that jnana is more than bhakti. Bhakti is nothing. Jnana is more. In this way, he explained the commentaries. Then Mahaprabhu could knew this in his house that Advaita Acharya is now cheating me. Then he immediately came with Nityananda Prabhu. Oh Nityananda, let us go to Chantipur. Immediately they jumped to Ganga and swimming in Ganga. They reached at Advaita's house. Advaita was there. He was narrating jnana only, no bhakti. Bhakti is nothing. Then Haridas Thakur was laughing. Why Advaita Acharya is now explaining in this way? Then Mahaprabhu, in angry mood, sat on the veranda of Advaita Acharya. Then his wife Sita Devi, son Advaita Acharya, they came and offered respect, but they remained in a fearing mood. Why Mahaprabhu is angry? So after that Mahaprabhu roared like a lion. Are oh Nada, if you have such intention, why you descended me from Golaka? I fulfilled your desire. I fulfilled your promise. But now you are going against me, against my mission. Then immediately he started beating on the back of Mahaprabhu. Advaita Acharya was more than 72 years. Then immediately Sita Devi came, oh Lord, who taught you to beat him? What mistake he has done? After beating, if anything will happen, what shall we do? Then after beating, Mahaprabhu sat there. Then after getting beating, then Advaita Acharya started dancing. Yes, now I have cheated you. Now how you will take my feet dust, I will see. Where is your supremacy? Where is your God behavior? You show me now. Now I cannot take feet dust. Always Mahaprabhu defeated. Lord is always defeated in front of his devotees. Then again Mahaprabhu wept and embraced Advaita Acharya. Then Advaita Acharya fell down at the feet of Mahaprabhu, and Haridas Thakur fell down at the feet of Advaita Acharya. Like this, joking scene happened. Then Mahaprabhu ordered Sita Devi to make Krishna's prasad. Now we will serve. Also you see Pundarika Vidyanidhi, Advaita Acharya, Srivas Pandits, all are in father's stage. Still then they are not away from Mahaprabhu's punishment. Mahaprabhu is father of all. So this is one event there. So in this way, some years happened. Then Mahaprabhu told Ramananda Rai and Sarvabhauma Bhattacharya that, oh Ramananda and Sarvabhauma, I will go to Vrindavan. But in the grief of separation, they were not allowing Mahaprabhu. Oh, now Ratha Jatra passed, you see Janmashtami. After Janmashtami passed, you see Dola Utsava. And now it is more winter. Vrindavan is severe cold. Don't go in summer.
when summer comes, Snana Jatra, like this, they were cheating Mahaprabhu in the grip of separation only. They cannot stay, remain happily in the absence of Mahaprabhu. So Mahaprabhu also not able to overcome their willing. So in this way, 1-2 years passed. Then Mahaprabhu told, no, no, this year definitely I will go. Don't refuse me. Huh? Then they also stopped cheating. Then it was considered, I will go. Yes. Through Gaudadesh, through Bengal, in that way, I will go Vrindavan. So, Mahaprabhu appointed Godadhar as the worshipper of Gopinath. There are 3 Gopinathas in Orissa. Orissa is considered as the second Vrindavan in India. So that the inhabitants of Orissa are very fortunate. Sakhi Gopinath, you listened, established by Ramachandra, Khirachara Gopinath. And Sakhi Gopinath himself, he came. We have left Sakhi Gopinath. Sakhi Gopal, then Tota Gopinath. 3 self-manifested Gopinathas there, then also Jagannath. 4 Krishna deities are there. It is equal to Vrindavan. Nowhere it is inside throughout the India. So, he manifested this Gopinath from the soil and handed over this charge to Godadhar Pandit. You please worship Gopinath. That is a very vast deity. So when Mahaprabhu started journey towards Vrindavan through Gaudadesh, Godadhar Pandit left the worshipping of Gopinath and ran away after Mahaprabhu. I will go with you. Now who will serve Gopinath? Let Gopinath remain alone. I will not serve. What is this? This is will offense. I have given you Kshetra Sannyasa. Means 24 hours throughout the year till death you have to remain here. That is called Kshetra Sannyasa. You will never go one step even outside Kshetra Mandala. No, my Kshetra Sannyasa should go to Rasatala, Patalam. I will not stay here. I will not serve. I will only remain with you. This is prema. Now it will be aparadham. Then let it be aparadham. No harm. Always I will remain with you. No, you go back. Then Mahaprabhu went away. Godadhar Pandit became senseless. Then all other devotees, they took Godadhar Pandit Puri. Then Mahaprabhu came Bhadrak. Through Kotak like this, he came Bhadrak, remained at Bhadrak. In Bhadrak also Mahaprabhu's bedsheet are there. In Hera Panchami, in Bhadrak they are showing. Yes. And they are performing some functions also. There is a deity called Madan Mohan. It's a very oldest temple of India. Then after Bhadrako, he moved towards Gaudadesh, Bengal, and remained some days in Vidya Vachaspati's house. Vidya Vachaspati was a younger brother of Sarvabhauma Bhattacharya. They are 2 brothers. You see, Vidya Vachaspati was a devotee, but Sarvabhauma Bhattacharya was Advaitavadi. Considering his scholar, Vedic scholar, Pratapa Rudrajava inviting him, he has taken him to Orissa as his Sabha Pandit. So he remained in Vidya Vachaspati's house, and so many people, they came to see Mahaprabhu. Even pregnant ladies, they were also, by running, they came also.
in Ganga, a huge crowd gathering of people were there. Then Mahaprabhu went, he could not go Vrindavan. In Ramakali Grama, in the village Ramakali, Rupa Goswami, Sanatana Goswami was living there. Previously, out of 6 Goswamis, these 2 Goswamis are very important. Rupa Sanatana. Really, they were Kannada Bharadwaj Brahmins. They are from South India, Karnataka. They are Bharadwaj Gotriya Brahmin. Before 3-4 dynasties, they have transferred to Gauda Desh. Since 3-4 dynasties, they were in Bengal. So at that time, the ruler of Bengal was Hussain Shah. They were working under Hussain Shah. Sanatana Goswami was named by the king Sakar Malik, and Rupa Goswami Dabir Khas. Sakar Malik was prime minister of Hussain Shah's ministry, and Dabir Khas was also finance or revenue minister like that. So, although they were Brahmins, since they were working near Muslims, they were considering themselves as Muslim. So when Mahaprabhu was going to Vrindavan within crores of people, Sanatana Goswami refused. No, this is not a way of going pilgrim centers with crores of people to show others your respect. No, this is not good. Although at that time they were not attached with Mahaprabhu, they were not initiated. Still then they instructed Mahaprabhu. Then when Mahaprabhu reached at Kanai Natsala, he thought Krishna advised through Sanatana not to go along with a huge mass of persons. Then he returned back to Puri. Mahaprabhu told to Godadhar Pandit, due to you only I could not go Vrindavan. You were weeping and weeping. So you were dissatisfied with me, so I could not go Vrindavan for you. Then again Mahaprabhu tried to go Vrindavan in another way, through MP Bihar, not MP UP. In Jharkhand, Chambal Dakats were there. Crossing that Chambal, Jharkhand, in this way, the right side of Orissa, I will go, but I will not take anybody with me. If I will select anybody, all will complain, you take me, why he? So I will not take anybody. But Nityananda Prabhu, Ramananda and others advised Mahaprabhu, no, a Brahmin should go with you. Who will give you food? You will go through vast, dense forest. Nothing will be available there. So who will serve you? One Brahmin, very simple manner, honest, simple-hearted person, Balabhadra Bhattacharya, let he go with you for cooking, and another Brahmin to carry your clothes and commandal pot. These 2 followers will go with you. Don't refuse. Mahaprabhu agreed. These 2 are new persons. Then Mahaprabhu started his journey through Dhenkanal district to Sambalpur, etc. He entered in MP. But where there is no availability of rice, dal, grocery, vegetable, Balabhadra Bhattacharya was saving from other villages before entering into forest. And in the forest, leaves, fruits, other vegetables were available. Mahaprabhu was very pleased taking those leaves. And in the forest, when Mahaprabhu met tigers, lions, elephants, bears, and other wild animals, they were also converting by Mahaprabhu and listening the Hare Krishna Mahamantra. They were also dancing as human beings. Mahaprabhu went
to take bath to a river. Elephants were coming to drink water. Mahaprabhu throw some water to the elephants. They become started also dancing Hare Krishna mantra. In this way, like Krishna, this is the proof that he is equal to Krishna. In Vrindavana, all the parrots, crows, deers, cows, buffaloes, all the animals, they were coming to Krishna. They were getting happiness, listening the flute sounds and the words of Krishna, sweet words of Krishna. Here also the same. That flute sound and Hare Krishna Mahamantra, both are same. You consider that this is also flute sound because Brahma Samhita says, Sabda Brahma Mayam Venum Badayantam Mukham Buje. The Venu is itself Sabda Brahma Maya. Sabda Brahma means Brahma after getting Vedic knowledge from second Vishnu, he took birth. Still then is after the taking birth with Vedic knowledge from Garbhodaka Sai Vishnu, he has to be initiated in Kama Gayatri mantra by Krishna. Krishna spread Kama Gayatri mantra from his Venu. It entered into 8 years of Brahma, then Brahma became getting Kama Gayatri mantra. So Sabda Brahma means spiritual vibration. Omkara is Sabda Brahma. This Harinam is also Sabda Brahma, Nama Brahma. Brahma means directly the Lord, which represents the Lord. That is also Anna Brahma. Mahaprasad is Anna Brahma. Ganga comes from the lotus feet of the Lord. It is called Drava Brahma, Jala Brahma. This is Sabda Brahma connected with the Lord. Anna Brahma, Nama Brahma. Whichever is connected with the Lord is called Brahma. Because Lord is absolute truth, Advaya Satya. So, the flute sound and Hare Krishna Mahamantra, both are same. Both are Sabda Brahma Maya. So when Lord was also singing and dancing, all the wild animals, those who are enmity, tiger and deer, both are enemy, but they are embracing to each other. They are kissing to each other. This is the surprising because Lord is there. There is no question of violence, no question of anger, no question of greed, nothing. All are same there, all are in happy. Can an artificial incarnation can do this? Getting for money and respect, they are declaring shamelessly. So after crossing this, he entered in Kashi, Prayag. There he, after starting journey, Sanatana Goswami and Rupa Goswami, they tried to release from the bondage of politics, from the clutches of Hussain Shah. So Rupa Goswami started fleeing away from Gaudadesh. Then whatever he has earned, half of his earning he distributed to Brahmins and Vaishnavas, his properties, 25% to his relatives, and 25% remained near himself for some purposes. Then Sanatana Goswami took CL from Hussain Shah's administration and discussed Bhagavatam, taking 30 Pandits. Then Hussain Shah, in the absence of Sanatana Goswami, to do anything. So Sanatana Goswami told that I am sick, so I cannot go to join in your duty. So immediately, although they are Brahmins, Hindus, still Hussain Shah was loving them very much, very much.
Lord, these two persons have intimate relationship with Hussein Shah. Whatever they want, so Hussein Shah can fulfill. So Hussein Shah sent a doctor to cure Sanatana Goswami. For the doctor Shah, Sanatana Goswami is good. So he replied, Sanatana has no disease. The immediately, why so he is pretending me? After some days, the king came. The Sanatana Goswami was discussing about Bhagavata. He is good. So Sursensa told, oh Sanatana, you are good. You told me that I am sick. So I sent a doctor. But the doctor told you are good. No disease, nothing. So what is your internal idea? No, I will not to go. I will not to do my duty. I am want to remain away from that duty. That is not suitable for me. I will discuss Bhagavata. I will remain as a devotee like this. But Husa could not satisfy in this decision. He started attacking Odisha to break the Hindu mandirs. Then he imprisoned Sanatana Goswami after his return back. So remaining in prison, Sanatana Goswami tried, what shall I do now? How I will release in the absence of Hussain Shah? So immediately a letter came from Rupa Goswami. He told, oh Sanatana Goswami, I have kept 10,000 coins near a grocery shop. You applying that, you try your way to release. I am going to meet Mahaprabhu. Then Sanatana Goswami said to the jailer, oh jailer, you come. You are a good Muslim. You know the everything Quran. Yes. If you will release me, Allah will release you from the ocean of Maya. You please release me. Yes, I know this, it is good. Still then I fear my king Hussein Shah, what shall I do? If he will know, he will suspend me from my duty. No. So Sanatana Goswami thought, he offered 5,000 coins out of 10,000. You take 5,000 as bribe and you release me. He saw this 5,000. He became satisfied. Still then he told, I am agree to release you, but I fear to the Lord Hussein Shah. Again he offered 2,000. When he saw 7,000 coins, he became full agree. Then Sanatana Goswami told, if king will ask, where did Sanatana Goswami go? You told, for latrination he went to Ganga and immediately he jumped in Ganga and where I do not know. You replied in this way. So he released Sanatana Goswami, and Sanatana Goswami swimming in Ganga, he reached in a mountain. There he offered some coins to that person and immediately he crossed over that mountain. Then he became now free from bondage. No coin, no prime ministership, nothing. No one will now arrest him because it is out of Hussein Shah's kingdom. So immediately he went. So he taught Rupa Goswami at Prayag. But today no time. Tomorrow we will discuss. And also Sanatana Goswami at Kashi. For 10 days to Rupa Goswami about Rasa Tattva and 2 months for Sanatana Goswami. Abhidheya, Prayojana, Samandha, Abhidheya, Prayojana. After that went Vrindavan here. Hare Krishna.
இப்ப மகாபிரபு பூரியில இருந்துட்டு நிறைய லீலைகள் எல்லாம் பண்றாரு. இப்ப அத்வைத ஆச்சாரியாருக்கு ஒரு லீலை ஒண்ணு பண்றாரு. அதாவது அத்வைத ஆச்சாரியார் ஒரு தடவை என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, மகாபிரபுக்கு தனியா பிரசாதம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு. ஆனா மகாபிரபுக்கு எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பக்தர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஒரு 10 சன்னியாசிங்க இருப்பாங்க, வேற பக்தர்கள் எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஆனா அதனால மகாபிரபு தனியா வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்ப மகாபிரபு மட்டும் தனியா வரதுனால மற்றவங்க கோச்சிக்குவாங்க. அப்ப மகாபிரபு மத்தியான நேரத்துல என்ன பண்ணுவாருன்னா கடலுக்கு போய் குளிப்பாரு. குளிச்ச உடனே அந்த நேரத்துல பக்தர்கள் எல்லாம் போவாங்க. அந்த நேரத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா மழை பயங்கரமா பெய்ய ஆரம்பிக்குது, இடியெல்லாம் இடிக்குது. பக்கத்துல ஒருத்தர் பார்த்துக்க முடியாது, அந்த அளவுக்கு மழை பெய்யுது. அதனால மத்த சன்னியாசிங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிடுறோம், அவசர அவசரமா ஓடி வந்துடுறாங்க. அப்ப மகாபிரபு மட்டும் தனியா அத்வைத ஆச்சாரியர் கிட்ட வராரு. அப்ப அத்வைத ஆச்சாரியர் பிரசாதம் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. கொடுத்த உடனே கொடுத்துட்டு இந்திரனை ரொம்ப குளோரிஃபை பண்றாரு, புகழ்ந்து சொல்றாரு. அப்ப நீ ஏன் திடீர்னு இந்திரனை புகழ்ந்து சொல்றீங்க அப்படின்னு மகாபிரபு கேட்கிறாரு. இல்ல அது ஒண்ணும் விஷயம் ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு உடனே அப்ப மகாபிரபு சொல்றாரு, இல்ல எனக்கு உண்மையான விஷயம் தெரியும். ஏன்னா நீங்க எனக்கு தனியா பிரசாதம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்க. அப்ப இந்திரன் மலையை கொடுத்து உங்களுக்கு சாதகம் பண்ணதுனால நீங்க அவரை புகழ்ந்து பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி மகாபிரபு சொல்றாரு. அப்ப கதாதர பண்டிட் அப்புறம் இன்னொரு இதுவும் சொல்றாரு. நிறைய இந்த மாதிரி லீலைகள் எல்லாம் இருக்கு. அதாவது கதாதர பண்டிட், புண்டரீக வித்யாநிதி, இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அத்வைத ஆச்சாரியார், இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு அப்பாவுக்கு சமமான வயசு உடையவங்க. அவங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீவாஸ் பண்டிட், புண்டரீக வித்யாநிதி, இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அத்வைத, இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய அப்பாவுக்கு ஈக்குவலான வயசு உடையவங்க. அப்ப இப்ப கதாதர பண்டிட் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, முதல்ல மகாபிரபுக்கு சொல்றாரு, அதாவது நான் என்னுடைய தீட்சை மந்திரத்தை நான் மறந்துட்டேன், அதனால நீங்க எனக்கு திரும்ப மந்திரம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. மகாபிரபு சொல்றாரு, நான் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், நீ வெயிட் பண்ண, புண்டரீக வித்யாநிதி வராரு, அவர்கிட்ட நீ வாங்கிக்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு 12 முக்கிய நாட்கள் அங்க கொண்டாடுவாங்களாம் அங்க இதுல பூரியில. அப்ப அதுல முக்கியமானது ஓடன சஷ்டி அப்படிங்கிற ஒரு விழாவாங்கல. அப்ப பகவானுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த உள்ளன் ட்ரெஸ் எல்லாம் போடுவாங்களாம். உள்ளன் ட்ரெஸ் எல்லாம் போடுவாங்களாம். அப்ப எப்படின்னா அவங்க அந்த கம்பளியானால அந்த மேல் உடைகள், அந்த கேப்பு, அந்த கிளவுஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் போடுவாங்களாம். போட்ட உடனே அப்ப அந்த பக்தர் அதையெல்லாம் பார்ப்பாங்க. அப்ப ஸ்வரூப் தாமோதரும் புண்டரீக வித்யாநிதியும் ஒரு ஜோவியலா ஒரு நகைச்சுவையா பேசிக்கிறாங்க. அப்ப புண்டரீக வித்யாநிதி ஸ்வரூப் தாமோதர்கிட்ட சொல்றாரு, இங்க ஒரிசாவுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏன் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு, அதாவது சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா ஒரு சில செயலெல்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப அவரு ஸ்வரூப் தாமோதர் கேட்கிறாரு, அப்படி என்ன அவங்க பண்றாங்க அப்படின்னு. உடனே இல்ல, இப்ப இந்த ஒரு சில துணியெல்லாம் பகவானுக்கு போட்டாங்க, ஆனா அது துவைக்கவே இல்லையே அப்படின்னு. உடனே இப்ப அவங்க சொல்றாரு, அப்ப ஸ்வரூப் தாமோதர் சொல்றாரு, பகவான் பிரம்மன், அவர் பகவான், அவர் எதை வேணாலும் ஏத்துக்கலாம், அதனால என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. ஆனா புண்டரீக வித்யாநிதி சொல்ற, பகவான் ஜெகநாதன் பிரம்மன் தான், ஆனா அங்க இருக்கிற சேவர்கள் பகவான் பிரம்மன் கிடையாது. அப்படி இருக்கிறவ அவங்க சட்டத்திட்டத்தை தானே பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அப்ப அன்னைக்கு நைட்டு புண்டரீக வித்யாநிதியினுடைய கனவுல பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணரும் பலராமரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரம் அரைகிறாங்க, கண்ணத்துல ஓங்கி 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 அரைகிறாங்க. நீ என்னையும் அவமானப்படுத்திட்ட, என்னுடைய பக்தர்களையும் அவமானப்படுத்திட்ட, அதாவது என்னுடைய பக்தர்கள் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க, அவங்களை அவமானப்படுத்தினதுனால உன்னை சும்மா விட போறது, அபராதம் பண்ணிட்ட, நீ இந்த மாதிரி அபராதம் பண்ணினா இனிமேல் இங்க இருக்க முடியாது, நீ ஓடிடு இங்க இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவரு மன்னிப்பு கேட்கிறாரு, நான் இனிமேல் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அந்த அடுத்த நாள் காலையில ஸ்வரூப் தாமோதர் வராரு. புண்டரீக வித்யாநிதி எழுந்திருக்கவே இல்லை. ஏன் இவ்வளவு லேட் ஆயிடுச்சு, என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஜெகநாத் தரிசனத்துக்கு போகணும். அப்ப பார்த்தா அவரு புண்டரீக வித்யாநிதி நடந்தது சொல்றாரு. இப்ப இந்த கண்ணமெல்லாம் அவருக்கு வீங்கி இருக்கு. இப்ப ஸ்வரூப் தாமோதர் கேட்கிறாரு, என்ன உனக்கு இந்த மாதிரி நடந்ததையெல்லாம் அவர் சொல்றாரு.
நடந்தது சொன்ன உடனே அப்ப வந்து சொருபதாமோதர் ரொம்ப வந்து ஆச்சரியப்படுறாரு. சொல்றாரு, நீ ரொம்ப பாக்கியசாலி. ஏன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து தப்பு பண்றாங்க, அவங்களெல்லாம் பகவான் வந்து நேரடியா வந்து தண்டிக்கிறது இல்ல. ஆனா உங்களை பாத்தீங்கன்னா வந்து நேரடியா வந்து அரைஞ்சி தண்டிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு. இப்ப புண்டரீக வித்யாநிதி யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். கிருஷ்ணலீலாவில வந்து ரஜபான மகாராஜ் ராதாராணியினுடைய அப்பா தான். அப்ப இது என்னன்னா, இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு மகாராஜ் சொல்றாரு அப்படின்னா, அப்பாவா இருந்தாலும் அம்மாவா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் சரி, பக்தி நெறிகளுக்கு வந்து அப்பாற்பட்டு நம்ம நடந்தோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து அதை ஏத்துக்க மாட்டாங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அத்வைத ஆச்சாரியர் ஒரு கதையும் சொல்றாரு. அத்வைத ஆச்சாரியாரும் மகாபிரபுவோட 51 வருஷம் மூத்தவர் அவரு. அவர் இது மகாபிரபுனுடைய அப்பா ஜெகநாத் மிஸ்ரரும் அத்வைத ஆச்சாரியரும் ஏறக்குறைய ஒரே வயசு உடையவங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஈவன் வந்து மெட்டீரியலா கூட பாத்தீங்கன்னா, இது மெட்டீரியல்னா எப்படி, இந்த பௌதிக உலகத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா 51 வயசு மூத்தவர், அதனால அப்பா ஸ்தானம். இன்னொன்னு வந்து ஆன்மீகமா பார்த்தா கூட பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து மாதவேந்திர பூரியினுடைய டிசைபிள் யாரு, அத்வைதாச்சாரியார். ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஈஸ்வர பூரியினுடைய டிசைபிள். அப்படின்னா யாரு, அதாவது அவங்க பரம் குருதேவ். மாதவேந்திர பூரி வந்து பரம் குருதேவ் மகாபிரபுக்கு. இப்ப அவருடைய பக்தர் அப்படின்னா அப்பயும் இவருக்கு அப்பா ஸ்தானம் ஆகுது. அப்படி இருந்தா கூட ஆனா அவரு இதுலயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அத்வைதாச்சாரியருடைய இதுலயும் ஒரு பாஸ்ட் டைம் ஒண்ணு நடக்குது. இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விதத்துல அத்வைத ஆச்சாரியாருடைய பையன் அச்சுதானந்தாவும் பாத்தீங்கன்னா மகாபிரபு சொல்லுவாரு, நீயும் நானும் வந்து சகோதரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு. இப்ப அந்த ஸ்தானத்துல பார்த்தாலும் அத்வைத ஆச்சாரியர் வந்து மகாபிரபுக்கு வந்து அப்பா மாதிரி தான். அப்ப ஒரு தடவை மகாபிரபு வந்து ஸ்ரீவாஸ் பண்டிட்டு கேட்கிறாரு, நீங்க அத்வைத ஆச்சாரியரை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவரு சொல்றாரு, ஸ்ரீவாஸ் பண்டிட் சொல்றாரு, நான் அத்வைத ஆச்சாரியரை வந்து சுகதேவர் பிரகலாதருக்கு இணையா நினைக்கிறேன் நான் அப்படின்னு உடனே அப்ப வந்து மகாபிரபு வந்து அவரை வந்து அறிஞ்சிடுறாரு. அவரு ஏன் அப்படின்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி பிரகலாதரும் எப்படி வந்து அத்வைத ஆச்சாரியாருக்கு வந்து நீ வந்து ஒப்பிட்டு பேச முடியும், ஏன்னா அவர் வந்து எவ்வளவு பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அத்வைத ஆச்சாரியர் வந்து யாருடைய அவதாரம், 2 பேருடைய அவதாரம், மகாவிஷ்ணு சதாசிவா. இப்ப இங்க மகாராஜ் சொன்னாரு, இப்ப மகாவிஷ்ணு யாரு, கிருஷ்ணா வந்து இந்த பௌதிக உலகங்களை எல்லாம் படைக்கிறப்ப அப்ப வந்து என்னன்னா 3 விஷ்ணுவா வர்றாரு. முதல்ல யாரு, மகாவிஷ்ணு, அதாவது காரணோதக சாய் விஷ்ணு. அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லா பிரபஞ்சங்களும் வருது, அது எல்லாத்துக்குமே இந்த காரண கடல்ல தனித்தனியா மிதக்குது. ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு மகாவிஷ்ணு, அவர் தான் காரணோதக சாய் விஷ்ணு. 2வது, ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் ஒரு விஷ்ணு இருக்கிறாரு. அவரு யாரு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு. அவரு தான் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுடைய அப்பான்னு வச்சுக்கீங்களேன். இப்ப இவரு யாருடைய அவதாரம் அப்படின்னா இந்த 2வது விஷ்ணுனுடைய அவதாரம். யாரு, அத்வைதாச்சாரியர். இப்ப 3வது விஷ்ணு யாரு, ஸ்ரீரோதக சாய் விஷ்ணு. அவர் எப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்திலையும் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அப்ப வந்து அவரு ஸ்ரீரோதக சாய் விஷ்ணு. அப்ப இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா அதாவது பிரம்மா, அதாவது விஷ்ணுல 2வது விஷ்ணுனுடைய அவதாரம் அவரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு பக்கம் சதாசிவா. இப்ப மகாராஜ் அதுலயும் 2 சொன்னாரு, சதாசிவா வேற, சிவா வேறன்னு சொன்னாரு. சிவா யாரு அப்படின்னா கைலாயத்துல பார்வதி கூட இருக்கிறது சிவா. அவரு வந்து எங்க இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவர். ஆனா இப்படி சதாசிவா வந்து அவருடைய மனைவி துர்கா, அவர் வந்து இந்த ஏறக்குறைய பாத்தீங்கன்னா அவர் விஷ்ணுவுக்கு சமமானவர். அவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டவர் இல்லை. அப்ப அவருடைய அவதாரம் தான் அத்வைதாச்சாரியர் அவரு. அப்ப 2வது விஷ்ணு, இந்த சதாசிவா 2 பேர் அப்படின்னா எவ்வளவு பெரியவர். அப்ப வந்து நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் வந்து தண்டிக்கிறாரு. அப்படின்னா இவர் எப்படி அப்பா ஸ்தானத்துல சொல்றாரு, ஒரு பக்கம் தண்டிக்கிறாரு அப்படின்னா. ஆனா உண்மையில என்னன்னா எல்லாருக்கும் அப்பா அம்மா வந்து கிருஷ்ணர் தான். கீதையில கூட ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, பிதாகமஸ்ய ஜகத்தோ மாதா தாத்தா பிதாமக வேத்தியம் பவித்ரம் ஓங்கார ரிக்ஷாம எதுரையாவச்சு. அந்த 2 ஸ்லோகம் முக்கியம். எதிர்பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுக பிரபு பிரளய சாணம் விதானம் பீஜம் அவிய. கடவுள் தான் எல்லாம், அப்பா அம்மா தாத்தா அவங்களுடைய அடைக்கலம் கதி கோல் எல்லாம் மெயின்டைனர் எல்லாமே அவர் தான் அப்படிங்கிறது மகாராஜ் சொன்னாரு. அப்ப இது வந்து ஒரு லீலா. அப்புறம் அத்வைத ஆச்சாரியர் இதுக்கு முன்னாடியே நவதீபத்துல இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா மகாபிரபு அவருடைய அந்த காலில் இருக்கிற தூளி எடுத்து தலையில போட்டுக்குவாரு. அப்ப வந்து அத்வைத ஆச்சாரியருக்கு அதுல இஷ்டமே கிடையாது. ஏன்னா மகாபிரபு வந்து பகவான்கிறது தெரியும், அவரு போய் அவருடைய லோட்டஸ் டஸ்ட் எடுத்து பூசிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அவர் சொன்னாலும் வந்து கேட்க மாட்டாங்கிறாரு. அப்ப அதுக்காக அவர் ஒரு வேலை பண்றாரு. என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கூட சாந்திப்பூர் போறாரு. அங்க போயிட்டு ராமாயணத்தை வந்து, அது ஒரு ராமாயணம் ஒண்ணு அவர் சொன்னாரு. மகராஜர் பேர் எனக்கு சரியா தெரியல. அந்த ராமாயணத்தை எப்படின்னா, ராமாயணங்கிறது பக்தி தான் அது. ஆனா அந்த ராமாயணத்தையே ஞான மார்க்கத்துல சொல்றாரு, பக்தி மார்க்கத்துல சொல்லல. அப்படின்ன உடனே இதை வந்து கேள்விப்பட்ட உடனே அங்க மகாபிரபு கோபமா போறாரு. அங்க சாந்திப்பூர் போறாரு. அங்க போய் வறண்டால உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு. அவங்க சீதா தேவி அத்வைதாச்சாரியருடைய மனைவி வெளியில வராங்க. ஏன் மகாபிரபு இப்படி கோபமா இருக்காரு, என்ன பிரச்சனையோ அப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப வந்து குரு சொல்றாரு, மகாபிரபு சிங்கம் போல கர்ஜனை பண்றாரு, நீ என்ன இந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கத்தை விட்டுட்டு ஞான மார்க்கத்தை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்க, அந்த ராமாயணத்தை சொல்றேன். நான் வந்ததே உனக்காக தான் கோலோகத்துல இருந்து. ஏன்னா அத்வைதாச்சாரியர் தானே துளசியும் அந்த தண்ணியும் கொடுப்பாரு இல்லைங்களா, அதனாலதான் மகாபிரபு வராரு. வந்ததே உனக்காக தான். ஆனா வந்து நீங்க வந்து இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பின்னாடியே எடுத்து அடிக்கிறாரு, பெரம்புல எடுத்து அடிக்கிறாரு. அப்ப வந்து மத்தவங்க எல்லாம் ஐயோ அத்வைதாச்சாரியர் வயசாக்கி ஏதாவது ஆயிட போகுதுன்னு வருத்தப்படுறாங்க. இப்ப அத்வைதாச்சாரியர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு. பாத்தீங்களா, இப்ப நீங்க உண்மையான மாஸ்டர்னு இப்ப நான் காட்டிட்டேன் உலகத்துக்கு. அப்ப நீங்க இனிமேல் எப்படி என்னுடைய டஸ்ட் எடுத்து நீங்க மேல பூசிக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அத்வைதாச்சாரியர் மகாபிரபுடைய காலில் வந்து விழுகிறாரு. இது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் மகாபிரபு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, சீதாமா தேவி கிட்ட பிரசாதம் எல்லாம் வந்து நிறைய ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் மகாபிரபு என்ன பண்றாருன்னா, ராய் ராமானந்தர் ஒரு சில பக்தர்களுக்கு எல்லாம் சொல்றாரு, நான் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்க வந்து எப்படியாவது மகாபிரபு தடுத்து நிறுத்தி ஆகணும். அதுக்காக சொல்றாங்க, ஜென்மாஷ்டமி வருது, அதுக்கப்புறம் வந்த உடனே குளிர் வருது, ஜென்மாஷ்டமி வரைக்கும் இருங்கன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க, குளிர்காலம் வந்துருச்சு, விருந்தாவன் ரொம்ப குளிரா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இப்படியே சொல்லி சொல்லி நிறுத்துறாங்க. ஆனா வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அவங்களால நிறுத்த முடியல. இப்படியே ஒரு 1-2 வருஷம் போயிடுது. அப்புறம் வந்து மகாபிரபு வந்து விருந்தாவன் போறாரு, கிளம்புறாரு. அப்புறம் முதல்ல வங்காளம் வழியா போறாரு. போன உடனே அங்க வந்து கதாதர் பண்டிட் Maharaj, he asked Gadadhar Pandit to worship Gopinath. Then Gopinath which sitting on the அப்ப கதாதர் பண்டிட் கிட்ட சொல்றாரு, நீங்க அந்த கோபிநாத் அங்க வந்து தோட்டா கோபிநாத்தை வந்து நீங்க பாத்துக்கணும், நீங்க தான் வந்து அதை பக்கத்துல இருந்து பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப வந்து மொத்தம் வந்து ஒரிசா வந்து அவர் மகாராஜ் சொன்னாரு, இது வந்து விருந்தாவனத்துக்கு சமமானது, 2வது விருந்தாவன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஏன்னா ஒரிசாவில் பாத்தீங்கன்னா 3 கோபாலர் கோபிநாத் இருக்காங்க, 3 கிருஷ்ணா இது இருக்காரு. ஒண்ணு வந்து சாட்சி கோபால், அது பூரி பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எப்படி வந்தாருன்னு தெரியும். அவர் முதல்ல விருந்தாவனத்துல கோவிந்தாவா இருக்கிறாரு. அந்த பிராமணருக்கு சாட்சி சொல்றதுக்காக அந்த கதை அது சொல்லல. அந்த அவர் வந்து வராரு. வந்த உடனே அங்க சாட்சி கோபாலா இருக்காரு. 2வது கோபால் கீர்ச்சோர் கோபிநாத், அவரு ராமச்சந்திரரே வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணது 2வது கோபிநாத். 3வது வந்து தோட்டா கோபிநாத், அங்க நீங்க உட்கார்ந்த புதுசுல இருப்பாரு இல்லைங்களா, மகாபிரபு கூட அவருக்குள்ள ஐக்கியம் ஆயிட்டாருன்னு கூட ஒரு இது இருக்கு, அவர் எப்படி மறைஞ்சாரு அப்படிங்கிறதுக்காக. 4வது ஜெகநாதரே இருக்கிறாரு. அதனால 4 கிருஷ்ணர்கள் அங்க 4 பேர் இருக்கிறதுனால ஒடிசா வந்து ரொம்ப வந்து பிரசித்தமானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனாலும் கதாதர பண்டிட் சொல்றாரு, நான் உங்களை விட்டுட்டு சாமி இங்க கோபிநாத்தர் எல்லாம் பாத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்ப அவர் சொன்னாரு, மகாபிரபு நான் சொல்றாரு நீ கேட்கலன்னா உனக்கு கஷேத்திர சன்னியாசம் கொடுத்துருவேன். அப்படின்னா என்னன்னா, கஷேத்திர சன்னியாசின்னு என்னன்னா அந்த இடத்துலயே தான் எங்கேயும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு. ஆனாலும் அவரு கதாதர பண்டிட் சொல்றாரு, நீங்க என்ன நான் நிறைய போனாலும் சரி உங்களை விட்டு நான் வந்து போக மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. சரி, இருந்தாலும் அவர் சொன்னதுனால என்ன பண்றாருன்னா, அப்புறம் வந்து கதாதர பண்டிட் கன்வின்ஸ் பண்ணன உடனே அப்புறம் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு அவர் வந்து அங்கிருந்து கிளம்புறாரு. கிளம்புன உடனே கட்டக் வழியா பத்ரக் போறாரு. பத்ரக் போன உடனே அங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட பத்ரக்ல வந்து ஒரு பெட்ஷீட் இருக்குங்களா, மகாபிரபு பயன்படுத்தினது. இப்ப கூட அந்த கிரா பஞ்சமி அன்னைக்கு வந்து அது காட்டுவாங்களா. அங்க மதன் மோகன் ஒரு ரொம்ப பழமையான கோயில் இருக்குன்னு சொன்னாரு. அங்க பத்ரக்ல இருந்து பெங்கால் போறாரு. அங்க வித்யா வாச்சஸ்பதி அப்படிங்கிற ஒரு வீட்டுல தங்குறாரு. அவரு வந்து சர்வபௌம பட்டாச்சாரியருடைய சகோதரர் அவரு. ஆனா அவர் வந்து முதல்ல இருந்த வைஷ்ணவர். யாரு, இந்த வித்யா வாச்சஸ்பதி. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் எப்படின்னா அவர் வந்து அத்வைதவாதி, ஆனா அவர் பெரிய பண்டிதர். அவர் வந்து பிரதாபருத்தர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, என்னுடைய சபைக்கு வாங்கன்னு சொல்லி அவர் இந்த சபையில ஒரு பண்டிதரா வச்சுக்கிறாரு, முக்கியமான பண்டிதரா வச்சுக்கிறாரு. ஆனா அவர் பின்னாடிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தரா மாறிடுறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். அப்ப மகாபிரபு அங்க இருக்கிறத பார்த்துட்டு நிறைய பக்தர்கள் எல்லாம் வந்துடுறாங்க. அவரால் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு வந்து போக முடியல. அதனால என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அங்க
அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அங்க ராமக்கேலின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு. இந்த ராமக்கேலின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு. அங்க வந்து 2 பேர் இருக்கிறாங்க. 2 சகோதரர்கள் அவங்க. அவங்க வந்து முதல்ல ஒரு 3, 4 தலைமுறைக்கு முன்னாடி கர்நாடகாவுல பிராமணர்கள் இது சேர்ந்தவங்க, பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க. ஆனா அதுக்கு அப்பயே ஒரு 3, 4 தலைமுறைக்கு முன்னாடி பெங்காலுக்கு வந்துட்டாங்க. அப்ப அந்த ஒரு ஹுசேன் ஷாங்கிற ஒரு முஸ்லிம் பேரரசர் அவர்கிட்ட வந்து வேலை செய்யறாங்க. அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து தபீர் காஸ் அப்படின்னு சொல்றது, இன்னொரு சாகர மாலிக் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த தபீர் காஸ் அப்படின்னா யாருன்னா அவர் தான் ரூபா கோஸ்வாமி. சாகர மாலிக்ங்கிறவர் சனாதன கோஸ்வாமி. சனாதன கோஸ்வாமி அங்க ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கிறார். 2 பேரும் வந்து பல மொழிகள் அவங்களுக்கு தெரியும். பெர்சியன் தெரியும், அரபிக் தெரியும், அவங்க சான்ஸ்கிரிட் தெரியும், அதுக்கப்புறம் எல்லா லாங்குவேஜும் தெரிஞ்சதுனால ரொம்ப சாமர்த்தியசாலிங்க அவங்க. அதனால வந்து சனாதன கோஸ்வாமி பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தாரு. ரூப கோஸ்வாமி வந்து ஒரு ரெவன்யூ மினிஸ்டர் இல்ல பைனான்ஸ் மினிஸ்டர், நிதி அமைச்சரா இருந்தாரு. அவங்க 2 பேரும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. அவர் மேல வந்து ரொம்ப பிரியமா இருந்தாங்க. இவங்க இந்த நேம் கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்க யாருக்குரிய முஸ்லீம் மாதிரியே மாறிட்டதுனால இந்த பேர் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும். தபீர் சாகர் மாலிக்னா அது முஸ்லீம் நேம் தான். அப்ப சனாதன கோஸ்வாமி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இவங்க பிராமணர்களா இருந்தா கூட அவங்க மனசுக்குள்ள என்னன்னா ரொம்ப வருத்தம். இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு முஸ்லீம் ராஜா கிட்ட வந்து வேலை செய்யறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்ப அந்த நேரத்துல சனாதன கோஸ்வாமி மகாபிரபுனுடைய பக்தரா வரல. இருந்தா கூட அவர் சொல்றாரு மகாபிரபுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பக்தர்கள் கூட நீங்க விருந்தாவன் போறது ஒரு சன்னியாசி சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து சரி அத மகாபிரபு கேட்டுக்கிட்டு அதுவும் ஒரு வகையில சரிதான்னு சொல்லிட்டு விருந்தாவன் போகாம திரும்ப வந்து பூரி வந்துடுறாரு. பூரி வந்த உடனே அப்ப கதாதர் பண்டிதரோட சொல்றாரு, நீ வந்து என்ன போக வேண்டாம் சொன்னதுனாலதான் நான் திரும்ப வந்துட்டேன், உன்னாலதான் இது ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிண்டலா கூட சொல்றாரு. அப்ப திரும்பவும் மகாபிரபு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா விருந்தாவன் போறாரு. இந்த தடவை என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து மத்திய பிரதேஷ் ஜார்க்கண்ட் வழியா போறாரு. அது ஒரிசாவுடைய வலது பக்கமா இருக்கு, வலது பிரம்மா அந்த மாதிரி போறாரு. அப்ப போறப்ப அவர் தனியா தான் போகணும்னு ஆசைப்படுறாரு. ஆனா வந்து நித்யானந்த பிரபு மற்றவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, கூட வழியில எல்லாம் உங்களுக்கு சாப்பாடு வேணும், நிறைய மிருகங்கள் அது இதெல்லாம் இருக்கு, அவங்களுக்கு உதவிக்கு ஆள் வேணும். 2 பேர் அனுப்புறாங்க. ஒருத்தர் வந்து பலபத்திர பத்தாச்சாரியா, இன்னொரு பிராமின் 2 பேர் அனுப்புறாரு. அப்ப அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வழியா வந்து அந்த ஜார்க்கண்ட் காட்டு வழியெல்லாம் போறாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா வழியில நிறைய மிருகங்கள் எல்லாம் வருது, சிங்கம், புலி, கரடி எல்லாம் வருது. ஆனா அதுவும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மகாபிரபு கூட சேர்ந்து அதுவும் பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தை வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வந்து சொல்லுதுங்க மகாபிரபு சொன்னது பார்த்துட்டு. அதுக்கப்புறம் அங்க ஒரு அந்த நதியில எல்லாம் தண்ணீர் குடிக்க போறப்ப மகாபிரபு அங்க யானைங்கெல்லாம் வருமா, இவரு தண்ணி எடுத்து அந்த யானைங்க மேல தெளிப்பாராம். அந்த யானைங்க கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா அது பகவானுடைய நாமத்தை வந்து சொல்லுங்களாம். எப்படி வந்து இப்ப விருந்தாவனத்துல இருக்கிறப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய புல்லாங்குழலுக்கு வந்து மற்ற மிருகங்கள் அங்க இருக்கிற மிருகங்கள் எல்லாருமே மற்ற எல்லாருமே எப்படி வந்து அதனால வசீகரிக்கப்பட்டாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரிதான் மகாபிரபுவனுடைய நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கும் எல்லாரும் வந்து வசீகரிக்கலாம். எப்படின்னா இப்ப அந்த ஃப்ளூட் சவுண்டும் அந்த புல்லாங்குழலினுடைய ஓசையும் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் நம்ம சொல்ற ஓசையும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறாரு மகாராஜ். அதாவது இந்த புல்லாங்குழலினுடைய ஓசை கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா சப்த பிரம்மன் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப பிரம்மா வந்து பிரம்மா யாரு, எங்க இருந்து வராரு பிரம்மா யாரு, பிரம்மாவுடைய எங்க இருந்து எந்த விஷ்ணு கிட்ட இருந்து வராரு பிரம்மா, 2வது விஷ்ணு கிட்ட இருந்து தானே வராரு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு கிட்ட இருந்து. ஆனா அவர் வைஷ்ணவரானது எப்படி தெரியுங்களா, கிருஷ்ணா வந்து காம காயத்ரி மந்திரம் மூலமா தான் வந்து பிரம்மா வந்து வைஷ்ணவர் ஆகிறாரு, அதை சொன்னாரு மகராஜ். அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இதுவும் இந்த சப்தமும் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பகவான் தான். பிரம்மன் என்ன பகவான், நம்ம கூட படிச்ச பாகவதம் கூட சப்த பிரம்மன் தான். எப்படி அது வந்து இந்த சப்த பிரம்மன் நம்ம மனசுக்குள்ள போய் நம்ம உடம்ப வந்து எப்படி ஒரு கிளீன் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு. ஒரு ஸ்லோகம் நல்ல ஸ்லோகம் இருக்கு, சமீபத்திய ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி பிரவிஷ்ட கர்ணரந்திரேன அந்த ஸ்லோகம் எப்படின்னா பகவான் அந்த இதய தாமரையில உட்காந்து அந்த எப்படி கிளீன் பண்றாரு அந்த மாதிரி. அப்ப இந்த பிரம்மா இந்த இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம மகாபிரசாதமே இருக்கு, அது அன்ன பிரம்மன் சொல்றான். அன்ன பிரம்மன்னா அது பிரசாத வடிவுல பகவான் இருக்கிறாரு. இன்னொன்னு கங்கா பகவானுடைய அந்த இதுல இருந்து தாமரை பாதங்கள்ல இருந்து வருது, அதை ஜல பிரம்மன் சொல்றான். இதே பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நாமங்கள் வந்து நாம பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால அப்படி வந்து அத சொல்றாங்க. அந்த அவரு போறப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த
அந்த இது வழியா காட்டு வழியா இப்ப பாத்தீங்கன்னா புலி மான் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒத்துக்காது. ஏன்னா புலி வந்து மானை சாப்பிட இது ஆசைப்படும். ஆனா இவரு போறப்ப பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாம் கூட அந்த பகையை கூட மறந்துட்டு ரெண்டு வந்து நட்புறவு பாராட்டுதுங்களா. அந்த அளவுக்கு வந்து அவருடைய நாம சங்கீர்த்தனம் இருந்தது. அப்ப வந்து அவர் வந்து காசி பிரயாக போறாரு. அங்க ரூப சனாதனருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து இந்த இந்த நேரத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த நேரத்துல இங்க அவர் உசேன் சாக்கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப வந்து ரூப கோஸ்வாமி என்ன பண்றாருன்னா, தாங்கிட்ட இருந்த செல்வத்துல 50% மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறாரு. 25% வந்து பிராமணர்களுக்கு கொடுக்குறாரு. இந்த 25% தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு கொடுக்குறாரு. மிச்சம் 25% தன்னுடைய இதுக்கு வச்சுக்கிறாரு. வச்சுட்டு அவர் அங்கிருந்து வந்து கிளம்பிடுறாரு. ஆனா சனாதன கோஸ்வாமி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அங்கிருந்து அவர் இந்த உசேன் சாக்கிட்ட இருந்து லீவ் போட்டுட்டு அவரு ஒரு வீட்டுல உட்காந்துட்டு 30 பண்டிதர்கள் கூட பாகவதம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட கலந்துரையாடிட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப உசேன் சாக் வந்து ஒரு டவுட், என்ன ஏன் வரல அப்படின்னா, அவருக்கு உடம்புக்கு சரியில்லை அப்படின்னா தகவல் போகுது. அவர் ரொம்ப பிரியமானவர் அவரு வேற இந்த சனாதன கோஸ்வாமி உசேன் சாக். அதனால ஒரு டாக்டரை வந்து அனுப்புறாரு. அங்க போனா டாக்டர் செக் பண்ணி நல்லா தானே இருக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த அரசரே வராரு. வந்த உடனே பார்த்தா சனாதன கோஸ்வாமி பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு மற்ற பக்தர்கள் கூட உட்காந்துட்டு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, நீ இந்த மாதிரி பண்றதை வந்து நான் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு. ஆனா சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றாரு, எனக்கு இனிமேல் வேலை செய்யறதுக்கு வந்து இஷ்டம் கிடையாது அப்படிங்கிறாரு. அப்ப உதயன் சார் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரியா மேல படையெடுத்து அங்க நிறைய கோயில்கள் எல்லாம் இடிக்கிறாரு. அந்த நேரத்துல சனாதன கோஸ்வாமிக்கு ஒரு தகவல் அனுப்புறாரு ரூப கோஸ்வாமி. நான் வந்து உனக்கு ஒரு 10,000 பொற்காசுகளை வந்து ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கிறேன், ஒரு கடையில ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கேன், நீங்க அதை வச்சுட்டு எப்படியாவது இங்க இருந்து தப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப சனாதன கோஸ்வாமி அந்த ஜெயிலர் கிட்ட சொல்றாரு, நீங்க வந்து ஒரு நல்ல முஸ்லீம் தான், நீங்க வந்து என்ன வந்து இங்க தப்பிக்க வச்சீங்கன்னா அல்லாஹ் வந்து உங்களை இந்த சம்சாரத்துல இருந்து விடுவிச்சிருவாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அவரு சொல்றாரு, இருந்தாலும் இது ரொம்ப ஆபத்தான வேலை அப்படின்னு, நான் வேணா உனக்கு 5000 காயின்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு. அவர் இருந்தாலும் யோசனை பண்றாரு. திரும்பவும் ஒரு 2000 காயின் கொடுக்குறாரு. கொடுத்த உடனே அவர் வந்து அவரை வெளியில விட்டுறாரு. விட்ட உடனே சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கிட்ட சொல்றாரு, எங்க ஒரு சனாதன கோஸ்வாமின்னு அந்த ராஜா கேட்டா, இந்த மாதிரி காலை கடன்களுக்காக கங்கை போனாரு, அங்க அந்த தண்ணியிலே குதிச்சுட்டாரு, அப்புறம் காணாம போயிட்டாருன்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி சொன்ன உடனே அப்ப அந்த ஜெயில இருந்து வெளியே வந்து அவர் அந்த கங்கையை கடந்து பிரயாணம் பண்றாரு. போன உடனே அங்க ஒரு மலையெல்லாம் வருது. அங்கேயும் ஒரு சிலர் அந்த வழிகாட்டுறதுக்காக ஒரு சில இந்த கோல்டு காயின் அவர் தங்க காசு வச்சிருக்காரு இல்லைங்களா, அதை கொடுத்துட்டு அதையும் கடக்கிறாரு. அப்ப அந்த ஹுசேன் சாயினுடைய எல்லைக்கு அந்தால போயிடுறாரு. அப்ப அவருக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் இல்லை. அப்ப வந்து மகாபிரபு ரூப கோஸ்வாமி வந்து பிரயாக்ல பாக்குறாரு, சனாதன கோஸ்வாமி காசியில பாக்குறாரு. அது ஒரு பெரிய உபதேசம் அவங்களுக்கு நடக்குது. நல்ல நாளைக்கு பார்க்கலாம். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Rama Rama, Hare Hare.
गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय श्री श्री गुरु गौरांग वंदे कैलाश राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वसुदेव की, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की, सतीनंदन गौर हरि की, हरिदाता नित्यानंद प्रभु की, पंचपावन श्री गुरु महाराज की, जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की, सर्वभक्ति सपरिकर श्री प्रभुपाद की, श्री रूपानंद गुरु वर्ग की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय जय परम पूज्यपाद जगत स्वामी गौर कथा व्यास श्री परम भक्ति पीयूष अवधूत महाराज की, परम पूज्यपाद जगत स्वामी परमहंस परिव्राजक आचार्य भक्ति केवल ऋषिकेश महाराज की। जय परम पूज्यपाद जगत स्वामी परिव्राजक आचार्य भक्ति प्रमोद दामोदर महाराज की। पूज्यपाद भक्ति प्रसाद अनन्य महाराज की। पूज्यपाद श्री स्वामी भक्ति संबंध भिक्षु महाराज की। पूज्यपाद श्री स्वामी भक्ति दयित राधाजी महाराज की। भागवत कथा व्यास श्रीपाद सुरेश प्रभु की जय। जय श्री तमिल ट्रांसलेटर श्रीपाद पंडितनाथ प्रभु की जय। जय श्रीनो प्रभु की जय। जय श्री केशव प्रभु की जय। जय जय श्रीपाद इंजीनियर प्रभु है राम कुमार बाबा की जय। कृष्ण कुमार प्रभु की जय। वेंकटरमण प्रभु की जय। साक्षाती प्रभु की जय। जय जय ऑल माता जी वृंद की जय। सेलम स्थिति की जय। सेलम धाम